Kính chào tất cả các bạn khán giả yêu quý. Chúng ta lại gặp lại nhau trong khung giờ rất quen thuộc của Now It's Time to Study IELTS. Hôm nay là buổi tối thứ tư rồi, 2 ngày đầu tuần cũng đã trôi qua. Không biết là các bạn có gì vui để chia sẻ không? Bởi vì mỗi một buổi tối được gặp các bạn là biết chắc chắn là sẽ có rất là nhiều những cái câu chuyện được chia sẻ. Có khi thì đi mua đồ bị giật tiền, có khi thì thi IELTS được điểm cao, có khi ở trong lớp hoặc là đi thi có bạn kia thích mình. Rất là nhiều những tình huống có thể xảy ra. Thôi thì đã là một lớp học thì sẽ có rất là nhiều những chuyện vui buồn, nhưng mà đó cũng là một gia đình để cho chúng ta có thể chia sẻ với nhau rất là nhiều những cái câu chuyện diễn ra trong một ngày. Đây là khung giờ của Now It's Time to Study IELTS, là một khung giờ học tiếng Anh trực tiếp mỗi ngày, được phát sóng từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ trên YouTube của IELTS FACE-OFF. Tụi mình hy vọng cùng với cái khung giờ này thì tụi mình cũng sẽ tổng hợp những cái video, tổng hợp những cái giáo trình, những cái chương trình học tiếng Anh và giới thiệu cho các bạn những cái thứ hay ho, không chỉ là về tiếng Anh, không chỉ là về IELTS mà còn là giúp cho các bạn có được thêm nhiều tự tin để có thể tiếp xúc cùng với thế giới, tiếp xúc cùng với ngôn ngữ và mở rộng thêm kiến thức của mình. Chúng ta sẽ khởi động buổi tối ngày hôm nay cùng với một câu hỏi thử xem, để xem các bạn có khởi động một chút xíu nha. Giống như là tập thể dục lúc nào cũng phải khởi động từ đầu. Chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi sau đây. Đây, câu hỏi đang được hiển thị. Which of the following might leave you wanting to repose? A. Eating a fruit salad for lunch. And B. Finishing a 14-hour shift at work. And C. Listening to a boring lecture. And D. Making new friend. Các bạn thử xem là cái repose ở trong cái ngữ cảnh này là gì. Nếu các bạn biết rồi thì là tốt, còn nếu mà không biết thì thử đoán xem nó có nghĩa là gì. Khi mà mình làm xong việc gì thì mình sẽ muốn được repose nhất. A là ăn một cái bữa salad tươi ngon cho bữa trưa. Hoặc là B là kết thúc một ca làm việc tới tận 14 giờ. Và C là nghe một bài giảng rất là chán và buồn ngủ. Và D là kết bạn mới. Và hãy thử xem, có rất là nhiều bạn cũng đã trả lời đáp án chính xác rồi. Hãy cùng thử xem kết quả của chúng ta nha. Và hãy học thêm một từ mới, đó là repose. Repose tức là ở đây các bạn có thể có hai nghĩa. Một là lie down while resting, tức là nằm xuống khi mà mình nghỉ ngơi. Và B là to be positioned or situated in a certain spot, tức là mình định vị, mình yên vị ở trong một cái vị trí cụ thể nào đó. Đây sẽ là hai nghĩa của từ repose, và hy vọng rằng các bạn sẽ học được thêm một cái từ mới nha. Nhớ nha, đọc kỹ và mình nhớ cái từ này để có thể sử dụng nó cho thật là cool ngầu. Repose nha mọi người. Ok, còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với một playlist của buổi tối ngày hôm nay để xem chúng ta sẽ có gì. Các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay thì như thường lệ chúng ta sẽ có một tập full của 8 IELTS. Và với những bạn mà quan tâm đến môi trường hoặc là quan tâm đến những bài speaking liên quan đến chủ đề môi trường thì đây sẽ là một tập rất là thú vị. Bởi vì chúng ta không chỉ là nghe tiếng Anh, không chỉ được học thêm nhiều thứ knowledge mà còn raise awareness, tức là nâng cao nhận thức của các bạn về những vấn đề alarming về môi trường, những vấn đề rất là đáng báo động về môi trường. Và tập này cũng sẽ là một khách mời rất là thú vị, đó là chị Hoàng Minh Hồng, người phụ nữ đầu tiên của Việt Nam đặt chân lên Nam Cực, hay còn gọi là Hồng Nam Cực. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ đến với phần Voice of the Week và cả Star IELTS cùng với Tiêu Ngọc Linh là Supermodel của cuộc thi Next Top Model Việt Nam. Và còn rất là nhiều thứ thú vị nữa các bạn có thể nhìn thấy ở bên những cái màn hình đang được hiển thị đây. Đó thì chúng ta có Apple News, rồi chúng ta còn có một cái bài thuyết trình của một em bé mới học cấp 2 thôi nhưng mà cũng rất là ấn tượng. Khánh Vi thì cũng sẽ cùng với các bạn đến với vùng đất Thái Bình, nghe các bạn Thái Bình nói tiếng Anh và cùng tìm ra một bạn để bước chân vào phòng thi speaking với Voice of the Week. Và ở thường lệ, ở đầu chương trình thì chúng ta sẽ cùng với nhau sẽ học cái gì đó tập trung hơn, bởi vì ở phần đầu luôn luôn là Musketeer Zone, bởi Musketeer Zone sẽ giúp cho các bạn ổn định đầu óc nè, tập trung hơn và bắt đầu một buổi tối học tập thật là năng suất và hiệu quả. Đừng quên sổ, bút, một đầu óc thật minh mẫn, nhớ đem nước uống. Và có câu hỏi gì thì đặt ra cùng với các bạn của mình. Còn bây giờ thì các admin cũng đang rất là sẵn sàng để cùng với các bạn học buổi tối ngày hôm nay rồi đó. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy cùng đến với Musketeer Zone cùng với Đặng Trần Tùng. Và ở trong tập tối nay thì Đặng Trần Tùng sẽ chia sẻ cùng với chúng ta những cái tips hữu ích liên quan đến kỹ năng speaking part 3 của phần thi nói ở trong IELTS. Thì với một cái đề tựa mình thấy rất là gợi luôn, rất là appealing luôn. Đó chính là An Easy Approach to Speaking Part 3 in IELTS. Now welcome Đặng Trần Tùng và Musketeer Zone sẽ bắt đầu ngay sau đây. Xin chào tất cả các bạn. Mình là Tùng, một IELTS Musketeer trên IELTS FACE-OFF.
Và chào mừng các bạn đến với IELTS Musketeer Zone. Anyway, với part 1 thì mình đã giới thiệu trong tập đầu đó là cách phát triển ý tưởng như thế nào. Đến tập 2 của IELTS Musketeer Zone thì mình cũng giới thiệu các bạn những cái topic quen thuộc. Và mục đích của cái tập đấy thì thực ra là để đánh về các cái topic trong part 2. Ok, nếu mà các bạn bí thì các bạn thể đánh về 3 cái topic rất là quen thuộc, đó là food, health and money. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ thấy rất là hợp lý, chúng ta sẽ progress lên cái section cuối cùng của speaking, đó là speaking part 3. Đấy, cụ thể thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái cách tiếp cận nó dễ đối với một phần mà thường được coi là rất là khó, đó là speaking part 3. Bạn sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy triển ngay nhá. Speaking part 3 thì nó hỏi về những câu hỏi mà nó liên quan đến xã hội hơn chút, những cái chủ đề nó to lớn hơn so với cả speaking part 1. Đấy. Điều đó không có nghĩa là các bạn cần phải biết những cái từ chuyên ngành nhé. Chúng ta hãy loại bỏ ngay cái suy nghĩ ra khỏi đầu trước. Các bạn không cần phải là chuyên gia về một cái gì cả, các bạn cũng có thể trả lời được, đúng không? Và bởi vì các cái câu hỏi part 3 thường là khi mà chúng ta gặp chúng ta hơi sốc, thế nên là chúng ta cần một cái cấu trúc trả lời mà nó hệ thống một chút để đối với cả từng loại câu hỏi thì chúng ta lại biết một cái cách đi nó thật là bài bản, đúng không? Thì lúc mà chúng ta nói thì nó sẽ bình tĩnh hơn. Đấy. Và các bạn không cần phải học từ chuyên ngành nhá. Mình nhắc lại là chúng ta không cần phải học từ chuyên ngành, các bạn không cần phải là chuyên gia về cái gì cả, các bạn cũng có thể trả lời phần speaking part 3. Alright, và phương pháp của mình thì nó rất là đơn giản thôi. Khi mà giám khảo hỏi bạn câu khó, tất cả các câu trong part 3 đa phần như vậy, thì các bạn sẽ bắt đầu một cái câu chung chung. Tức là như thế này, ví dụ giám khảo hỏi là sự khác nhau giữa kiểu sở thích của đàn ông và phụ nữ là gì? Các bạn chỉ nói câu chung chung ở đầu, đó là ôi, phụ nữ và đàn ông thích những cái thứ rất khác nhau. Chỉ chung chung thế thôi chứ chúng ta không nói cụ thể cái phần nội dung là gì, đúng không? Giả sử giám khảo hỏi là ở nước em có mấy loại cửa hàng thì các bạn cứ nói câu chung chung ở đầu, đó là ôi, nước em nó có rất nhiều loại cửa hàng. Sau cái câu general statement đó thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta đi liệt kê, chúng ta lấy ví dụ. Ok. Thì đầu tiên nhé, bởi vì mình biết là không phải chúng ta là chuyên gia của tất cả mọi thứ, thế cho nên là cái cách mà chúng ta nói về general statement nó phải hay. Thế nếu cái câu general statement của bạn mà hay ấy, thì tất cả các cái topic bạn nói đều nghe nó rất là tinh vi. Được chưa? Là gây ấn tượng ngay từ cái câu đầu mình nói giám khảo luôn. Và chúng ta có thể chia các cái loại câu hỏi ra thành 4 cái loại câu hỏi chính như sau. Không phải là chỉ có 4 loại đâu nhá, nhưng mà 4 loại chính nhá. Loại đầu tiên mà giám khảo rất là hay hỏi đó là comparison. Alright. Comparison nó là câu hỏi so sánh. Ví dụ như là đàn ông và phụ nữ có thích cùng một thứ không? Sở thích của họ khác nhau không, đúng không? Thì đối với cả cái câu comparison này, mình có một cái câu cửa miệng của mình hay nói khi mà giám khảo bắt mình so sánh, đó là bảo ôi, thực ra là phụ nữ đàn ông rất khác nhau. Được chưa? Quan trọng là cái từ rất khác nhau là mình phải nói cho nó hay, đúng không? Các bạn biết cái từ khác nhau chắc chắn nó là từ different, đúng không? Rồi cái này thì ABC quá, gì nữa. Anyway, các bạn biết khác nhau là different, vấn đề là chúng ta dùng cái từ rất đối với different như nào nghe cho nó hay. Và các bạn có thể dùng một số từ sau nhìn rất là thích mắt, giả sử như là từ vastly different. Ok, vastly different là một từ mà các bạn có thể dùng nhé. Cái từ thứ hai mình rất là hay dùng đó là radically different. Ok. Và cái từ radically này á, các bạn nhìn thấy là viết thì nó có cồ lì nhưng mà chúng ta không đọc cồ nhá. Ok, khi mà những cái từ có cồ lì này mình nhắc lại này, không đọc chữ cồ. Ok, chúng ta chỉ đọc chữ lì thôi. Và khi mà các bạn đọc lên nó sẽ là radically different. Ok. Vậy thì khi mà giám khảo hỏi do men and women have the same hobbies? Mình trả lời luôn. Well, actually, I have to say that males and females have radically different leisure pursuits. Đúng không? Thì mình paraphrase ở câu đầu và mình dùng những cái từ như này luôn để gây ấn tượng. Ngay từ câu đầu giám khảo nghe phát đã thích rồi. Còn sau đó cái phần nội dung như nào thì các bạn có thể đưa ra ví dụ. Ok, các bạn có thể lấy example. Một cách nó đơn giản thôi. Phần này nó không có gì cần phải phô từ nhé, đừng bị áp lực phô từ xong rồi lại kiểu nói rất là chậm bởi vì mình không nghĩ ra từ gì hay để mình phô ấy. Các bạn đừng có quan tâm, từ khủng nó phô xong rồi. Phần ví dụ này các bạn cứ nói những cái gì các bạn nghĩ thôi, những cái suy nghĩ nó hồn nhiên thôi. Giả sử như là so for example, men like sporting activities while women tend to prefer, shopping. But that's all I can tell you. Thế thôi cũng được, đúng không? Nhưng mà cái câu đầu mình đã hay rồi, quan trọng là câu đầu, đúng không? Câu general statement. Đấy. Có một loại câu hỏi nữa trong IELTS ở đây, comparison đó là một loại này. Loại thứ hai mà part 3 nó hay hỏi ấy, đó là câu hỏi why. Đấy. Câu hỏi why nó sẽ hỏi là tại sao lại có cái tình hình đó, đúng không? Ví dụ như là why are Vietnamese men so healthy? Oops. Câu nghe nó hơi sai tí nhưng mà anyway. Nào. Giả sử một câu khác này, tại sao người trẻ thích nghe nhạc này chẳng hạn, đúng không? Why do young people listen to pop music or something like that? Ok. Thì cái câu đầu tiên của các bạn ấy, các bạn chỉ nói một câu rất đơn giản, đó là úi dồi ôi, thằng này rất nhiều lý do, chúng ta chưa nói lý do nào, đúng không? Quan trọng là cái câu rất nhiều lý do của mình ấy, mình phải dùng câu nó hay.
Và mình có thể có một câu mà dạy bạn luôn đây nhá. Đó là câu này. Đó là this can be attributed. Baby. Nhìn từ này đã thích rồi đúng không? This can be attributed to a host of reasons. Đấy, úi dồi ôi. Nhìn câu rất là chiến đúng không? Chúng ta thấy là nói xong câu đầu này phát đã thấy sang hẳn mồm rồi. Cái phần tiếp theo thì như thế nào thì nó đơn giản. Đơn giản cũng được nhưng mà cái câu đầu các bạn phải cho nó hay. Và cấu trúc của chúng ta đó là can be attributed to something, có nghĩa là điều này là do điều kia, nó nghĩ đơn giản thế thôi. Nhớ học lại cấu trúc này kỹ nhá. Cái này dùng cho writing cũng rất là tốt đấy. This can be attributed to a host of reasons hoặc a host of factors. Okay. So, giả sử nhá, giám khảo hỏi mình câu là okay, so why do young people like pop music? Nếu mà không có gì hay để nói thì cái câu đầu mình hay. Well, you know, I think young people's preference for pop music can be attributed to a host of reasons. So for one, the music is catchy, and another factor could be that, you know, the lyrics are simple, so it's easy to sing along, and that's probably why young people really like pop music. Các bạn thấy là cái phần nội dung mình rất là đơn giản, đúng không? Mình dùng từ rất là đơn giản. Còn cái câu đầu, cái câu mà mình gây ấn tượng với giám khảo ấy, nó rất là chất. Được chưa? Nên chúng ta cần phải học những câu chất như này này. Chứ còn học theo topic thì khó lắm. Nhớ thế nào được từ trong vòng kiểu như là nếu bạn sắp thi 1 tháng đúng không? Khả năng mà chúng ta nhồi từ theo topic nó hơi khó. Cái học kiểu đấy nó hơi phản tác dụng. Tẩu hỏa nhập ma, thế nên là đây, những cái tip như thế này đơn giản dễ dùng là những cái mà các bạn nên theo. Yeah. Dạng câu hỏi thứ 3 của phần Speaking Part 3 đó là dạng câu hỏi Problem Solutions. Đấy, đúng không? Ok, Problem Solution là dạng câu hỏi mà nó sẽ ok, thì nước em nó có những cái problem gì về vấn đề này. Giả sử một câu mà mình thấy dạo này rất là hay hỏi đó là What are the problems with housing in your country? Ở đất nước em ấy thì có vấn đề gì với cả kiểu như là nhà đất? Ok, thì tất nhiên là nhà đất ấy thì chúng ta cần phải nghĩ một lúc, đúng không? Thì mới nghĩ ra được những cái vấn đề hay của nhà đất. Nhưng mà tuy nhiên cái lúc nghĩ đấy các bạn có thể nói cái câu general statement ra, đúng không? Chúng ta vừa phô từ khủng mà chúng ta lại vừa câu được thêm thời gian. Đấy. Và cái câu khủng của problem solution là gì? Thì các bạn nhìn nhé. Chúng ta sẽ tất nhiên nói giống cái câu why thôi, đó là thực ra ở nước em nó có rất là nhiều các cái vấn đề, được chưa? Gắn liền với cả cái vấn đề kia. Ok. Và quan trọng nhất là chúng ta phải dùng một cái từ rất nhiều hay, đúng không? Và cái từ rất nhiều hôm nay mình dạy các bạn rồi, chúng ta học một từ thôi, được chưa? Đó là từ a host of. Bạn có thể nói là a host of issues. Được chưa? Về vấn đề kia. Và cái từ về nhá, thay vì các bạn nói là about, các bạn có thể dùng một số từ hay hơn để nâng cấp từ about. Giả sử như là with regard to. Đây là một cái từ mình rất là hay dùng. Đấy. With regard to housing. Và các bạn có thể, mình có thể cam đoan với các bạn luôn ấy, đó là các cái từ này chắc là đề bài không bao giờ người ta dùng đâu. Thế cho nên là khi các bạn dùng, các bạn được tính là các bạn đang paraphrase rồi. Rất chất đúng không? Nào ví dụ giám khảo hỏi là what are the problems with housing? Các bạn có thể nói là so in Vietnam there are a host of issues with regard to, you know, accommodation and housing. Đấy. Sau đó trong cái thời gian đấy, đúng không? Các bạn nghĩ được một số các ý tưởng nó đơn giản thôi. Một cái ý tưởng cũng được mà hai ý tưởng cũng được, chắc là hai ý tưởng là maximum rồi, được chưa? Thì các bạn nói ra cái phần diễn giải nó đơn giản thôi. Cũng bằng những cái từ như mình nói là for example các kiểu, đúng không? Alright. Kiểu như là for example, housing in Vietnam is prohibitively costly, đúng không? Rất là đắt. So many people struggle to find a decent place to stay. Rất là nhiều người kiểu vật lộn với việc là kiếm nhà ngon để sống. Đấy. Thế thôi, đúng không? Đơn giản. Alright. Và dạng câu hỏi cuối cùng mà mình muốn đề cập đến trong ngày hôm nay đó là dạng câu hỏi pros and cons, tức là dạng câu hỏi bất lợi và lợi thế, đúng không? Giám khảo sẽ hỏi là thế cái việc này nó có cái lợi thế gì, chả kiểu như là kiểu đi máy bay có lợi thế gì, đúng không? Đi siêu thị thì có cái lợi thế gì, được chưa? Thì cái phần này tất nhiên chúng ta phải biết rất là nhiều từ để chúng ta paraphrase cho pros and cons. Giả sử như là advantages, disadvantages, benefits, drawback, những cái từ cơ bản các bạn biết rồi, ta không cần phải học thêm đâu. Có một từ mà mình cũng rất là hay dùng, các bạn có thể tham khảo, đó là từ perks. Từ perks này là thay cho từ benefits. Đây là một cái từ benefits rất là hay và nó rất là nhẹ nhàng. Giả sử như là kiểu thế siêu thị có cái lợi ích gì, đúng không? Chúng ta có thể nói okay, so going to the supermarket has a lot of perks. Đấy, câu đầu tiên thôi, nghe cái từ perks phát là giám khảo đã thấy ôi, em phải Tây quá, đúng không? Cái này chỉ có native speaker mới dùng, chất luôn. Em phải không, nhưng mà không phải là cứ nói từ perks xong là mặc định là 8 chấm đâu nhá. Nào, thì sau đó khi mà chúng ta nói perks xong thì chúng ta sẽ phải liệt kê.
đúng không? Kiểu ok, cái đầu tiên thì là như thế này, cái thứ hai thì là như thế này, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ dạy cho các bạn, sau cái phần general statement rồi, mình sẽ dạy cho các bạn các cái cách liệt kê, được chưa? Và mình sẽ viết ở trên này nhé. Đó là how to list in a very sophisticated way. Cái rất là tinh tế, đúng không? Khi mà các bạn liệt kê ấy, thì nếu mà câu nào mà các bạn cũng nói là first rồi second rồi finally thì nghe nó khô quá, cái này không phải writing đâu, đúng không? Speaking là cái gì nó phải kiểu mọng nước một chút, juicy một chút, đúng không? Người ta nghe người ta mới thích. Thế cho nên là nếu các bạn muốn nói là vấn đề đầu tiên ấy, các bạn có thể dùng một số cái như sau. Rồi các bạn có thể dùng là obviously, một từ rất là đơn giản, đúng không? Đấy. Cái thứ hai các bạn có thể dùng, các bạn có thể nói là kiểu nhìn chung, được chưa? Nhìn chung thì các bạn có thể dùng từ này. Chắc là hôm trước là chúng ta nhớ rồi nhỉ, đúng không? For the most part. Đấy, hôm trước mình dạy các bạn từ này rồi còn gì nữa. Và cái có khi chỉ cần thay đơn giản, đó là thay first bằng for one. Đúng không? For one. Ok. Còn khi mà các bạn muốn liệt kê đến cái thứ hai ấy, thì các bạn có thể nói rằng ok, bên cạnh đó, được không? Nhưng mà in addition, besides, ok, các bạn biết hết mấy cái từ rồi, hôm nay học mấy cái từ nó cool ngầu hơn nhá. Giả sử như là on top of that, đè lên cái thằng một là cái thằng thứ hai. On top of that. Hoặc là bạn có thể nói là what is more. Ok. What is more nó là cái từ nối thôi nhá, nó không phải là một cái mệnh đề gì đâu. Ok, từ nối thôi. Chưa? Ví dụ như là gì? Nói về vấn đề của housing, đúng không? Cả sự các bạn đang nói problem solution. Các bạn nói xong vấn đề 1 này. Ok, so for one, housing in Vietnam is, super freaking expensive. Đừng nói freaking nhá. Anyway, and what is more, most houses are very poorly built, đúng không? Phần lớn các nhà cửa thì kiểu đều xây một cách rất là lởm, được chưa? Đấy, thì những cái từ này nó sẽ làm cho cái cách mà các bạn đi từ vấn đề này qua cái vấn đề khác nó ấn tượng hơn. Và giám khảo không expect, mình nói lại nhá, giám khảo không expect bạn cần có một cái từ chuyên môn gì cả. Okay, phải nhắc lại vào camera này. Giám khảo không expect bạn có một từ chuyên môn gì cả. Và những cái mà các bạn cần làm ấy, thể hiện tốt ấy, đó là cái câu general statement ở đầu và cái cách mà các bạn đi từ vấn đề này qua vấn đề khác như thế nào, cách nó nhuyễn. Được chưa? Alright. Và hôm nay là rất là nhiều kiến thức bổ ích về speaking part 3, đúng không? Hy vọng là những cái kiến thức này sẽ giúp cho các bạn có thể ôn tập cái phần thi này một cách nó dễ dàng hơn, một cách nó bài bản hơn và cảm thấy là các cái câu hỏi nó không quá khó nữa. Được chưa? Tất nhiên nhá, khi chúng ta nói về các cái phần nội dung ấy thì các bạn chỉ cần nói những cái gì mà xung quanh mình đơn giản thôi, không cần có cái gì mà nó kiểu quá phải am hiểu tường tận. Được chưa? That's it. Và mình hệ thống lại những cái gì mà chúng ta đã học ngày hôm nay nhé. Mình đã giới thiệu các bạn một cái cách mà đi bài bản trong một câu hỏi speaking part 3. Đó là cái câu đầu tiên của chúng mình ấy, chúng ta cứ paraphrase và nói một câu nó chung chung thôi. Được chưa? Giả sử như là giám khảo hỏi là so sánh thì các bạn bảo là ui, cái này rất khác cái kia, chứ không nói nó là khác cái gì. Thấy không? Ví dụ là hỏi tại sao, các bạn cứ nói ui, rất nhiều lý do. A host of reasons. Cái này hay không? Và cái cấu trúc mà rất nhiều, nó là do cái gì là gì nhỉ? This can be attributed to rất là nhiều lý do. Được chưa? Đấy. Problem solution thì chúng ta cũng có là gì? Ôi, nó có a host of issues, rất là nhiều issues with regard to cái vấn đề đấy, đúng không? Và cái cuối cùng pros and cons, mình dạy các bạn một cái từ thay benefit rất là hay, đó là từ perk. Chúng ta cũng nói theo cái cấu trúc đó là ôi, nó có rất là nhiều perks, đúng không? Và sau cái phần general statement này, mình cũng dạy cho các bạn cái cách đi thế nào mà cho nó nghe nó juicy một chút, đúng không? Kể cả nếu mà chúng ta liệt kê thì chúng ta tránh khô khan bằng cách là nói những cái từ liệt kê nó hay hơn. Giả sử thay vì firstly, các bạn có thể nói là so obviously, I mean for the most part, I suppose for one, cái này cái kia, đúng không? Còn đến sang ý thứ hai, các bạn có thể nói là kiểu so on top of that and what is more, đúng không? Đấy. Thì đấy là cái cách mà mình approach hầu như tất cả các câu ở trong speaking part 3. Nhưng đúng là trong speaking part 3 nó sẽ có những cái câu mà nó rất khoai, nghe xong chưa hiểu, chưa hoàn hồn luôn. Đấy, thì có khi lúc đấy còn chả có nghĩ ra câu general statement. Được chưa? Nhưng không sao, đối với những câu đấy nhá, mình sẽ dạy các bạn cách để chúng ta có thể bình tĩnh lại như sau. Đối với những câu rất khoai này, giả sử như là mình có một câu ngày xưa như học sinh hỏi mình, đó là global warming ảnh hưởng như thế nào tới kiến trúc? Wow, nghe xong câu đấy xong rồi kiểu how does global warming affect architecture, đúng không? Toàn những cái topic mình chả quan tâm gì cả. Được chưa? Không, nhưng mình cũng có thể nói thật là tôi không biết. Nhưng vấn đề là mình phải nói tôi không biết theo một cách nó tinh tế, đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ bắt đầu một câu đó là ui dồi ôi anh ơi, câu nó hay quá anh ạ. Được chưa? Đấy, bước 1 nhá, là bước hay quá. Đấy.
Nhưng mà vấn đề chúng ta phải nói cái hay quá một cách nó hay, đúng không? Chúng ta đừng nói là oh, this question is so interesting. Chúng ta dùng từ tốt hơn từ interesting nhé. Và các bạn có thể dùng từ là từ intriguing. Đấy, gây sốc, đúng không? Một câu hỏi gây sốc, được chưa? Đấy. Thì các bạn có thể bắt đầu bằng phần trả lời mình là gì? So this is such an intriguing question. Ok. Câu thứ hai nhé. Các bạn sẽ nói là em không biết, được chưa? Nhưng mà phải nói em không biết một cách nó hay. Đấy, và các bạn có thể nói là cái topic đó ấy, thì nó không phải an area of my interest. Úi dồi, nghe chất luôn, đúng không? Nghe đây giám khảo thấy mình chả biết cái gì nhưng mà đã thấy yêu rồi. Được chưa? Các bạn có thể nói là gì? Okay, so to be honest, global warming, wow, that's such an intriguing question because I mean it's not really an area of my interest. Ui dồi ôi, nghe nó hai câu thì em chưa trả lời vào đề em đã thấy yêu rồi, đúng không? Và đến câu thứ ba ấy, ok, thì chúng ta lại bắt đầu với cả bước cũ đó, chúng ta paraphrase câu hỏi đi. Và chúng ta trả lời một cách nó chung chung thôi. Được chưa? Các bạn có thể nói đơn giản là but I suppose, I mean climate change is going to dramatically change the way that we build houses. Okay? Paraphrase cái từ global warming thì climate change, architecture thành the way we build houses, đúng không? Cách mà chúng ta xây nhà. Và sau khi các bạn paraphrase đến đấy xong ấy thì các bạn có thể sẽ nghĩ ra một số ý tưởng, bởi vì chúng ta có 3 câu giờ rồi mà. Còn nếu mà các bạn không có ý tưởng gì ấy, đến lúc đấy vẫn tịt, đúng không? Thì thôi chúng ta cứ bảo but honestly I couldn't tell you much because again this is not something that I care about. Không, thế thôi cũng được, chưa? Giám khảo again không yêu cầu là bạn phải biết gì về chuyên môn cả. Các bạn chỉ cần ứng phó một cách nó khéo léo là được chưa? Đấy, thế nếu mà không biết nhá thì theo các bước này, hay quá em không biết và trả lời chung. Được chưa? Nhưng mà không phải câu nào cũng chơi cái này nhá. Không phải là câu đầu là this is such an intriguing question, câu sau lại bảo ui câu này còn hay hơn cả câu trước. Câu thứ ba em chưa bao giờ nghe thấy câu nào nó intriguing như câu này cả. Không, cái này một câu thôi. Ok, nào và đây sẽ là đa phần là những cái thứ mà các bạn cần phải biết trong speaking part 3. Cách bắt đầu một general statement, các cách đi ý từ liệt kê 1, liệt kê 2, đúng không? Và nếu mà có trường hợp mà nó quá khó thì đấy, hay quá em không biết và paraphrase. Đấy, thế thôi. Done! Q&A time. Và bây giờ mình sẽ trả lời một số các cái câu hỏi mà các bạn gửi đến cho VTV7 IELTS FACE-OFF. Câu thứ nhất, có bạn hỏi, đó là bạn Nguyễn Thị Huyền Trang. Thầy ơi, part 2 có 1 phút chuẩn bị mà gần như trong 1 phút chưa thể vạch hết ý cần nói, thì làm sao để suy nghĩ nhanh hơn trong thời gian trong 1 phút ạ? Đấy, thì đây là nửa đầu của câu hỏi bạn đấy. Rất khôn nhá, gửi một câu, một comment, 2 câu. Anyway, nếu các bạn không brainstorm được nhiều ý, không được vạch hết ý trong 1 phút ấy, đó là bởi vì ở nhà chắc là chúng ta chưa học được những cái topic mà nó dễ kiểu như là lái sang, đúng không? Ví dụ như là các bạn có thể học 3 cái topic hôm trước mình recommend, food, health and money. Nếu các bạn học quen 3 cái topic này thì các bạn sẽ cảm thấy là cái việc ý nó rất là nhiều, tuôn rất là nhiều, đúng không? Còn nếu mà các bạn chuẩn bị tốt rồi mà trong 1 phút các bạn cảm thấy là ôi rồi mình quá nhiều ý nhưng mà mình không viết kịp ấy, thì các bạn có thể bỏ qua những cái cue mà các bạn nói quen rồi. Giả sử như là các bạn nói quen kiểu như là cái địa điểm đấy rồi, đúng không? Thì mình tập trung vào cái phần nội dung là cái phần kiểu ôi tôi làm gì ở cái chỗ đó chẳng hạn. Để chơi những cái phần mà mình ít ý tưởng ấy. Còn những cái phần nào mà mình quen, mình luyện nhiều ở nhà rồi, gần như nó thành tủ của mình rồi ấy, thì mình không nháp nữa. Mình nháp những cái cue mà mình không biết thôi, đúng không? Còn những cái cue mình biết rồi mình chỉ ghi nốt ra. Ok, câu này cho tôi đánh cấu trúc này, câu này tôi đánh cấu trúc kia, xong, đúng không? Mình chỉ nháp những cái phần mà mình không biết thôi. Đấy. Rồi, phần thứ hai của Nguyễn Thị Huyền, phần thứ hai của câu hỏi của Nguyễn Thị Huyền Trang. Với lúc mình luyện nói thì nên dừng trước 2 phút hay đợi giám khảo ngắt? Mình hay có một rule mình dạy học sinh mình, đó là hãy cứ nói cho tới khi giám khảo ngắt em thì thôi. Bởi vì trong 2 phút đó chúng ta phải tận dụng tất cả mọi thời gian để chúng ta nói chung là cho giám khảo nhiều cái tư liệu để chúng ta có thể chấm. Và nếu mà các bạn nói nhiều hơn ấy, nói không ngắt ngứ trong vòng 2 phút thì điểm fluency của các bạn cũng sẽ cao hơn. Còn nếu mà chúng ta ngồi ngắn quá thì không biết là chúng ta đã khai thác hết tất cả các ý chưa, thì mình nghĩ là các bạn cứ nên để giám khảo ngắt. Đấy. Giám khảo ngắt không phải là bởi vì giám khảo không thích câu trả lời của bạn nên là ui chán quá không muốn nghe, không phải đâu. Bởi vì là hết 2 phút rồi thì giám khảo bắt buộc phải ngắt thôi, đúng không? Thế cho nên là nói tới khi giám khảo ngắt thôi nhé. Câu hỏi tiếp theo của bạn Nguyễn Hương. Thầy ơi, chỉ em cách để sắp xếp và chia thời gian học IELTS đều cả 4 kỹ năng trong một ngày thật hiệu quả. Ví dụ sáng làm gì, tối làm gì. Đấy không? Theo mình ấy, thì đa phần cái quá trình mà các bạn luyện IELTS, cái này mình chia sẻ rất là nhiều,
ở trong các workshop, đó là các bạn nên dành nhiều thời gian vào kỹ năng listening và reading. Các bạn tạm quên writing và speaking đi. Và trong một ngày listening và reading, các bạn có thể chia ra kiểu sáng luyện cái này, chiều luyện cái kia nếu các bạn có nhiều thời gian. Hoặc nếu không thì các bạn có thể chia là ok, ngày trước làm listening, ngày sau làm reading. Và khi mà các bạn làm listening và reading, các bạn đừng tưởng là chúng ta chỉ làm đề thôi nhá. Làm đề nó cũng tốn rất là nhiều thời gian đấy, chứ không chỉ là làm một lần xong là lơ luôn đâu. Cái listening và reading các bạn còn phải đọc lại transcript, các bạn đọc lại những cái đoạn đọc đó để các bạn học từ vựng. Khi các bạn học từ vựng, các bạn sẽ nhìn thấy là sẽ có rất là nhiều các cái từ mà từ bài đọc này qua bài đọc khác nó dùng lặp lại với nhau ấy. Và đến lúc đó vốn từ các bạn sẽ mở rộng ra, các bạn sẽ biết được những cái từ nền tảng. Và điểm của mình thì từ lúc đấy mình sẽ lên, bởi vì mình đọc và mình nghe hiểu hơn rất là nhiều. Đấy, thì cái phần đấy mới là cái phần quan trọng. Còn writing và speaking mình sẽ không quan tâm cho tới 2 tháng trước khi các bạn đi thi. Đến lúc đấy chúng ta mới bắt đầu là chúng ta dành thêm thời gian, chúng ta đọc bài mẫu, đúng không? Sau thỉnh thoảng chúng ta viết một bài. Nhưng mà again, trọng tâm ở đây nó vẫn là listening và reading. Đấy. Tiếp đến, làm thế nào để không bị bí ý hay cụm từ. Ngữ pháp trong speaking, nhất là part 3, em đã học và nhớ những cụm từ hay ăn điểm mà khi bị giám khảo hỏi thì lại không nói được mấy và đầu óc trống không luôn. Chắc là bởi vì những cái gì các bạn học thì nó hơi khó áp dụng quá. Các bạn đây, ui rồi, cái này rất dễ áp dụng luôn. Quảng cáo luôn. Không, đúng rồi, những cái gì mà các bạn nên học đó là những cái gì mà các bạn biết. Từ câu này qua câu khác chúng ta sẽ dùng đi lặp lại, đúng không? Ví dụ như là cách liệt kê, các cái câu general statement. Đấy, còn những cái gì mà nó chuyên ngành quá thì khả năng cao các bạn sẽ không được hỏi vào đâu. Thế cho nên là cái phần nội dung thì các bạn cứ nói đơn giản cũng được, không sao. Ok, đừng học những cái gì mà nó quá chuyên sâu theo topic. Nhưng mà chúng ta hãy học những cái cách diễn đạt chúng ta biết là mình sẽ dùng nhiều. Câu hỏi speaking part 3. Và bạn Nguyễn Văn Hiếu có hỏi, trong cái việc giao tiếp ấy, thì chúng ta tìm cơ hội giao tiếp với người nước ngoài, sau đó thì mới học kỹ hơn về ngữ pháp, có đúng đắn không? Tức là kiểu học nói trước khi học ngữ pháp, có đúng đắn không gì? Cái đấy hoàn toàn sai. Bởi vì chúng ta phải có nền tảng ngữ pháp trước, sau đó thì chúng ta mới tích tụ được các cái kiến thức nó mới nhanh được. Chúng ta hiểu là tại sao người ta lại nói như thế, đúng không? Và chúng ta biết là trường hợp nào là trường hợp ngoại lệ. Cũng có những người, thực ra là cũng có những người mà học kiểu như là không cần phải học ngữ pháp trước, nhưng mà trường hợp đấy cũng rất là hãn hữu thôi, và cái rủi ro nó cũng rất là cao. Mình vẫn khuyên là các bạn nên học ngữ pháp trước, sau đó các bạn mới muốn học giao tiếp như thế nào các bạn học. Ok. Có một câu hỏi là trong phần part 3 chúng ta cần phải nói bao nhiêu câu? Em nghe là bạn em bảo càng dài thì càng tốt. Rất nhiều thứ càng dài càng tốt. Em không biết có được cho lên hình đâu. Không, trong phần speaking part 3 ấy, mình đồng ý là nếu mà các bạn có nhiều ý thì các bạn nên nói. Tuy nhiên nếu chúng ta cảm thấy là mình nói cái ý đấy mà nó dài mà nó lại rất là chật vật ấy, thì tốt nhất là chúng ta chỉ nên tập trung vào một ý và khai thác sâu thôi, thay vì là chúng ta nói nhiều ý và nhiều câu hơn. Bởi vì cái fluency vẫn là cái ấn tượng đầu tiên của giám khảo với bạn, đúng không? Fluency và pronunciation. Nên nếu mà chúng ta có nhiều ý mà lại diễn đạt nó quá khó khăn ra ấy, thì người ta sẽ rất là mất kiên nhẫn, người ta không muốn nghe nữa. Thế nên là nhiều ý cũng được, nhưng mà miễn là em nói trôi chảy. Đấy personally, về trải nghiệm cá nhân của mình nhé, thì khi mà mình đi thi, trong phòng thi một câu speaking part 3 mình sẽ nói từ khoảng độ 5 câu đến 10 câu, tùy vào xem là đấy có phải là topic và một area of my interest không. Đấy, nếu mà nó không phải area of my interest chắc mình nói 5 câu thôi. Còn nếu mà mình một cái lĩnh vực mình rất quan tâm, đúng không, thì mình sẽ nói được khoảng nhiều hơn. Đấy, nhưng mà miễn là khi mà mình nói nhiều hơn, ý nó phải sẵn trong đầu, tuôn ra nó phải nuột nà, đúng không, cứ vòng luôn. Còn nếu mà các bạn ngắc ngứ quá ấy, thì chắc là nó không ổn, chúng ta tập trung một ý thôi, không cần phải nói dài. Okay. Và một câu hỏi cuối cùng, khi mà kết câu hỏi thì nó có quan trọng không? Chúng ta không cần phải có một cái câu ending ở trong câu hỏi để chốt lại là những cái gì mà em nói nó có ý nghĩa như thế nào, chúng ta không cần phải tóm lại trong phần in conclusion như vậy. Thứ nhất, bởi vì đây không phải writing. Thứ hai ấy, đó là các bạn chỉ cần phải xuống giọng khi mà vào cuối câu hỏi thì người ta biết là đấy là cái kết thúc của câu hỏi rồi, chứ chúng ta không cần những câu gọi là that's all hoặc là that's everything I have to say. Bởi vì nếu mà câu nào cũng kết thì nghe nó hơi kiểu cứng nhắc quá ấy. Mà thực tế thì khi mà chúng ta giao tiếp với người bản địa, chúng ta cũng không nghe thấy người bản địa nói là không phần em xong rồi, anh nói tiếp, chả ai nói thế, đúng không? Nên thôi không, ending không quan trọng, các bạn chỉ cần xuống giọng ở cuối thôi là được. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream này của mình về Speaking Part 3, và hy vọng là các bạn học được những cái điều rất là bổ ích. Và mình tin rằng các cái tips này nó sẽ rất là hữu dụng
trong cái quá trình mà các bạn ôn tập. Và nhớ là tip này là tip ôn tập nhá, chứ không phải là tip là kiểu vào phòng thi nhá. Không phải úi rồi học cấu trúc này, học gì nữa mà vào phòng thi cứ thế là ngồi triển thôi. Không, cái này phải luyện nhiều mình diễn được. Và hy vọng các bạn sẽ luyện cái này để khi các bạn diễn thì thôi. Khi các bạn diễn rồi các bạn sẽ đạt điểm cao kỳ thi speaking. Và that's it. Mình là Tùng, một IELTS Musketeer trên IELTS FACE-OFF. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp các bạn trong tập tiếp theo của IELTS Musketeer. Now it's time to study IELTS. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng đầu tiên, cũng đã nóng máy chút xíu đúng không ạ? Hy vọng rằng các bạn cũng đã thu gọn được rất là nhiều thứ hay ho từ Đặng Trần Tùng, Musketeer rất là dễ thương của chúng ta. Và cảm ơn shout đến các ads đã cùng theo dõi và cùng nốt lại những thứ hữu ích dành cho các bạn để các bạn có thể ghi vào sổ để tích lũy những cái kiến thức của mình để sử dụng cho tương lai. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với khung giờ dành cho một tập full của 8 IELTS. Buổi tối ngày hôm nay sẽ là chủ đề về môi trường. Môi trường là một trong những cái vấn đề mà ngay cả đối với bản thân mình thì mình cũng quan tâm từ lúc còn khá là nhỏ. Mình cũng cảm thấy mình rất là may mắn khi được tham gia những cái tổ chức về môi trường khi mà ở trong độ tuổi còn cấp 1, cấp 2. Và nó cũng dạy cho mình rất là nhiều thứ về cuộc sống chúng ta, dạy cho mình nhiều thứ về thế giới, về động vật, về thiên nhiên, về những thứ xung quanh và về ý thức trách nhiệm của mỗi người là một công dân của quả địa cầu này. Chúng ta đang chứng kiến rất là nhiều những cái hiện tượng thời tiết cực đoan trong thời gian vừa qua. Có thể kể đến như là mưa lũ, có thể kể đến như là một mùa hè nắng nóng, có thể kể đến như là một mùa đông cực lạnh, có thể kể đến rất là nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan khác đang diễn ra và chúng ta chính là đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Cách đây hơn 10 năm trước khi mà mình làm một cái khảo sát ở tại tiểu vùng sông Mekong thì người dân hầu như là chưa có nhiều ý thức về việc bảo vệ môi trường. Tuy nhiên giờ đây khi mà mực nước biển dâng cao, khi mà chỉ thị độ mặn cũng dâng cao, lũ thì không về nữa và rất nhiều những cái yếu tố của con người đang bị ảnh hưởng thì vấn đề môi trường được đặt ra ở trong một cái vai trò hết sức là khác biệt. Các bạn đều là những công dân trẻ, các bạn đều là những người nắm giữ cái tương lai và vận mệnh của thế giới, bởi vì đó chính là tương lai của mình mà, đúng không nào? Hãy cho mình một cái thái độ vững nhất để có thể đối phó lại với những vấn đề môi trường, và quan trọng hơn nữa đó chính là nhận thức của chúng ta về vấn đề môi trường, bởi vì không có cách nào khác hơn. Hãy trở thành những con người văn minh nhất và ấp ôm những thứ đang nuôi sống chúng ta hàng ngày, đó chính là môi trường, đó chính là mẹ trái đất. Và buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cuộc gặp gỡ rất thú vị ở trong 8 IELTS cùng với một nhân vật mà cá nhân mình cũng được truyền cảm hứng bởi chị rất là nhiều, là một người bạn của mình cũng rất là lâu năm rồi, là chị Hoàng Minh Hồng. Nhiều người hay gọi tên chị với cái tên rất là thân thương, đó là Hồng Nam Cực, bởi vì chị là một trong những nhà hoạt động môi trường rất là ảnh hưởng ở tại Việt Nam. Năm 2019 thì Forbes đã bình chọn chị là một trong 50 người phụ nữ có tầm ảnh hưởng lớn tại Việt Nam, cũng là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên và duy nhất đến tận thời điểm này đặt chân lên Nam Cực vào năm 1997 và cũng giành được học bổng Obama, học bổng ở tại Đại học Columbia, một trường rất là danh giá ở tại Mỹ. Hiện nay thì chị đang làm ở tổ chức Trang, và năm 2018 trên Twitter của cựu tổng thống Mỹ lúc đó là Tổng thống Mỹ đương thời lúc đó là Barack Obama cũng đã chia sẻ và viết rằng Hoàng Minh Hồng là một trong những người trẻ đã truyền cảm hứng dành cho ông trong năm vừa qua. Vậy thì tại sao nhân vật này lại có hành trình truyền cảm hứng như vậy? Các bạn không chỉ được học những từ vựng về tiếng Anh liên quan đến lĩnh vực môi trường, ví dụ như là mực nước biển dâng cao là gì, hoặc là độ mặn hóa là gì, rồi tầng ozone là gì. Tất cả những thứ hay ho và thú vị đó, những từ vựng thú vị đó sẽ được chuyển đến các bạn trong tập full của 8 IELTS buổi tối ngày hôm nay với chủ đề là Environment. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ còn cả rất là nhiều những cái phần thú vị khác. Hãy cùng theo chân hành trình thú vị của chị Hoàng Minh Hồng, rồi tham gia IELTS Challenge cùng với chị Hoàng Minh Hồng, và theo chân Tiêu Ngọc Linh và Study IELTS vào phòng thi IELTS Speaking, cũng đến với những cái tip rất là hữu ích từ chuyên gia của Hội đồng Anh. Và chắc chắn rồi, rất là nhiều thứ hay ho sẽ có trong vòng 45 phút đồng hồ tới đây. Nào các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy cùng đến với 8 IELTS tập này với chủ đề Environment. Done with using certain things in our work, in our daily lives. Of course, we use them. Like for example, this we use for shooting. We throw them away. And when we're done with things that we've been eating, we also chuck them out.
And we think that all of these products are completely out of our lives and we're completely clean. But that may not be the case. You know why? Because all of these products require some environmental and some carbon footprint to make and to dispose of. Disposing of this chair also requires an enormous amount of environmental footprint. So as long as these products are still in the environment, they will still affect our lives right now or in the future. And of course, today's topic, guys, is definitely on environmental protection as well as climate change. Follow me into the studio. We're back here in the studio and we are with the first Vietnamese person to explore Antarctica, and it's the fabulous Mr. Hong Minh Hong. Welcome to the studio. Thank you. Okay, so how did your Antarctica trip start? And this was in '97, if I'm not wrong, right? It was in '97. There's no internet. How did you even get the information that there was such an expedition? Yeah, it was 1997. Yes, I didn't have any internet or anything, no Facebook. But we hang out with lots of people, and among all those people, there was one working for the ABN AMRO Bank at that time. And one day she called me and said, "Hey Hong, do you want to go to Antarctica?" I said, "What, huh?" I didn't have any idea what Antarctica was and why I had to go there. At that time, I was not aware of the environment protection or anything like that. I was just thinking of like, oh, it's another challenge for me. So I joined the competition and I went there. So the first step that you put on Antarctica, how did that feel to you? And we came to Antarctica Sea and everything was so calm and so quiet. Everyone was just like amazed at how beautiful the nature was. Like icebergs and penguins and seals and whales. Oh my God. Wow. You have to see them. So the first step that I really made on the continent is like I felt like, oh my God, who am I? Why am I'm so lucky? So all that kind of like mixed feeling, kind of like really overwhelmed. So what did you see exactly in Antarctica that made you think that, environment is my thing and you want to do something to protect the environment? I suddenly met with those scientists and environmentalists and activists, never heard of that word before. And they were like fighting for climate change and the world, and like, what? Why you are like that and you want to do something that even you cannot measure if you're successful or not? And suddenly I saw real passion. Oh, it seems like I never had a real passion in my life. So at that moment, somehow it changed everything I believed in. I thought, okay, I have to join this crazy force of people trying to do something. And just because the nature was so amazing and how people interact, no matter how different they were, really made me like, oh, probably I want to do the same thing. When it comes to environmental protection, right, a lot of us, some of us do it because we want to protect ourselves, the human race. Some people do it because they feel they have a responsibility towards animals, towards wildlife. Where is it for you? Like, what responsibility do you feel? Actually, environmental protection for me is to save humans. Looking at the people who say we're doing this for future generation, so it's for your children, it's for your own health. If right now everyone's talking about like, oh, climate change is happening, horrible things going on, it's all about humans, it's all about people. So back to the Antarctic thing, it changed me because I saw how we can do something about like the things that we think, oh, it's so big, like environmental protection. Everyone has to be aware that, oh, this is my thing. And it's not a job anymore, it's a choice. What's your environmental muse? Your environmental love right now. What's the environmental thing that's on your head? Oh, I have so much going on in my head right now. I can pick out like climate change or wildlife. And I really like, okay, we have to do this. Oh, that's so urgent. Everything I really want to have actions on. And that's why I had to set up my organization to have more people like me, to have the same love, the same passion, the same desire to take action. And that's the only way, because you cannot act on yourself. And that's why my love is now like spread out in the small organization that I set up, like with like 14 people, young, much younger than me. And they also like, okay, got out of the university,
HSBC is offering some beautiful salary, but this one is protecting the rhino probably cooler. So I hate those people. And this is a big improvement I see compared to like 1997 when I came back and nobody cared about the environment. Right now, I think the young people are really kind of concerned about the environment, and that's, I feel like, oh, so my love is now spread out evenly, and I'm happy about that. That's awesome. So we're going to move on to the next section, and it's going to be the yay or nay. Okay. All right? Okay, so let's have the yay or nays coming up. Okay, so we're going to play a game of yay or nay, where you're going to answer yay to all the things that you say yes to, Okay. and nay to all the questions that you do not believe or agree to at all, all right? So we're going to start, number one, nude for the environment. I will do it. You will do. Have you ever done such a thing? We can't do it in Vietnam. We almost did it in Antarctica. In fact, we really, as I told you, we just did the polar plunge. Yeah. We jumped into the sea. It was freezing. And we thought of like being totally naked. But then because we had to send it to the UN after that, and they say, okay, let's be polite. So we put on our bikinis. All right. Incense burning. I agree to incense burning. No. For religious belief, I would agree to like one incense burning in like important family events, like, you know, the death anniversary of your family members. But the massive incense burning in pagodas and the way they just like burn it and then they just chuck it in somewhere. Like piles, and then they it's I don't think that it's the right way. And especially I think that I have seen articles about religious, like Buddhist leaders who would go up and say this is not the right way that you pay your tribute or respect to the deceased. And it totally emits so much gas, like greenhouse gas in the environment. I do feel, I do believe that, you know, tradition can be changed and adjusted to the modern life. It doesn't have to be completely obliterated, but definitely can be changed to suit the environment a lot better. Yeah. All right, cockroaches. My enemy. You don't like cockroaches? I hate them as well. I hate them and I'm scared of them. And I think they are probably the biggest challenge of my life. I can't overcome the fear of them. I don't know why. I would go anywhere. I would not want to be with a cockroach. All right, thank you so much for answering our yays or nays. Is it all? Oh, I want more. Okay, what question do you want me to ask? No, just kidding. All right, so before we move on to the next section, would you like to give us a little song? I heard that you guys sing a lot of songs during your campaigns. That's what I hear from the producer. Or he might be not saying the truth. Yeah, we sing a lot of songs, but I need the music and the lyrics and all the crowd that is with me. I'm a crowd person. I need like a big group of people to sing with me. Okay, let me see if I can get you the crowd, okay? Let me see if I can get you the crowd. All right, do we have a crowd and do we have some music? There are people dying. If you care enough for a living, make a better place for you and for me. All right, thank
thank you for the amazing song. Oh, thank you. Now that you're here, we are ready for the IELTS Marathon Challenge. And you got the whole team to support you right here, right Yay! now. Oh, support me, I need it. All right, let's move on over. All right. This is the IELTS Marathon. With the first challenge, you have to look for 3 items: the passports, the key, the confirmation letter. After that, you have to be ready for a perfect photo shoot. Then perfect fingerprints. Moving on, series of challenges will be ready for you at the monitor. And the last and surely the hardest one, you will have to hide away from the spotlight, collecting 6 characters, then form a word. The IELTS Marathon is ready right now. Welcome back to the studio, and we are here with the IELTS Marathon, and Miss Hong Antarctica, or Hong Namcook, has agreed to participate in the IELTS Marathon with us. All right, what have you done to prepare for this challenge? Nothing. Nothing. Should I be worried now? You shouldn't, because All right. that's the common ground of all our participants. All right. All right, we're going to start off with the first challenge. It's called Devil's Spade. Okay. But first of all, you got to close your eyes. All right. Close them, don't open them. I'll be right back. Okay. For how long? Until the mess magically appears. All right, the mess is ready, and you can now open your eyes. Oh my God, it's like my room. Oh my God. So, And now you got to find the passport, the key, as well as the information letter, and make sure you check all nooks and crevices, all bags, and all things that can be hidden inside something. Oh my God. You might want to check every single little crevice. This could You be found something. one, you found one, okay. Even though you turned the bear upside down, it might not be so suitable for TV. Oh, But that's confirmation one, letter, you yes. got one. Passport, You got 2 passport. more. Okay. You're so close, so close. Is there? Yes. Come on. Okay, Lucky. one last thing, one last item. The passport. Where Passport. can it be? Where can it be? Baskets Baskets. or buckets? Oh, there you go. You got 3 I need to items. give it to Blue. Congratulations. Oh my God. How was that? The first challenge. Was that an adventure? Much more difficult and challenging than environmental protection, definitely. All right, then you're going to go on to the next one, Oh, why? which is a lot simpler. The photo shoot challenge. Please work the camera. Oh, okay. You got to turn it on. All right, woohoo! Yes, she's. What's next? Let's go on to the next section. Okay. The fingerprint challenge. Please move over behind the pillar and get all 10 of your fingerprints printed. Do you ever get your fingerprint printed for any Yeah. For my ID. What do you think? For your ID and when you travel as well. And when I go to apply for US visa kind of things? What visa do you have to apply to go to Antarctica? Argentina. And that's it. And that's it. All right, please wipe your hands. And you're off to the next challenge, but before that, you have to put on the headphones. Okay. Congratulations. In the previous challenges, you're going to go on to the series of IELTS-worthy questions, starting off with the headphone challenge. Are you ready? Okay. All right. You will hear a woman who works in a theatre talking to 2 new staff members on their first day of work. Hi, great to see you.
I'm Jodie, and I'll be looking after both of you for the first month you're working here at the Amersham Theatre. Now, a word about the layout of the building. The auditorium, stage and dressing rooms for the actors are all below ground level. Here on the ground floor, we have most of the rooms that the public doesn't see. The majority are internal, so they have windows in the roof to light them. Standing here in the foyer, you're probably wondering why the box office isn't here, where the public would expect to find it. Well, you might have noticed it on your way in. Although it's part of this building, it's next door, with a separate entrance from the road. For the theatre manager's office, you go across the foyer and through the double doors. Turn right, and it's the room at the end of the corridor, with the door on the left. The lighting box is where the computerized stage lighting is operated. Number 2 is D. Number 2 is D. Is this correct? You're absolutely correct. You're on to the next one. Oh my Please God. find mistakes. No more than 2 and a number for each answer. So I would just have to pick out the wrong one, right? Correct. So Danko and Deception Islands. So definitely not the right one. Okay, Number so 8. number 8 is a wrong one. Yeah, And yeah. then you're absolutely correct. Shipwrecks. All the trash. Most of the one side. Number 3. Number 3, true. Is this correct? You're absolutely correct. You're on to the paraphrase challenge. Please find synonyms for the underlining words. Synonym. The chart below. The chart below, that is accepted. Emission per human being. Human being for person. Person for human being, that's absolutely correct. You need one more. Reason, causes. That is absolutely correct. You're on to the pronunciation challenge. You're on to the pronunciation challenge, where you will have to read the paragraph, and our automatic voice recognition system will recognize your sentences, and you need to get one sentence 100% correct out of the whole paragraph. All right? We will find solutions and take action in environmental issues in Vietnam. You need to continue reading. The Vietnamese group will issue environmental messages to the public, an initiative and action plan. Let's protect the environment and let's take action immediately. You got one full sentence correct. Finally! Please move on over here. Oh my God. That was some amazing Did performance. I pass? I failed all the exams in my life. Are you serious? I am serious. How did you fail all the exams in your life? When did this happen? Well, I was not a great student, I guess. And with exams, I always had that kind of weird feeling of like, why I have to like do the things that the teachers who are definitely more knowledgeable and much better than I am give me. I have to do the challenges that other people give, like of the same like peer, you know, give me rather than like someone like the authorities give me. So you're one of those rebel children, rebel kids, Wow. rebel students. Ask my teachers, they know. All right, so you're on to the last challenge. And the last challenge, I think, will be, you'll love the name.
It's called the sneak of shame. Ooh, sneak of shame. Yes. Well, over here, you're going to sneak between the lights. Make sure to not get your shadows within the light. And you're going to find 6 letters. And when you get those 6 letters, you got to form a word with those 6 letters. All right. All right, you've agreed to our sneak of shame. Are you ready for this challenge? I am. All right, so let's speak to the camera and say, sneak of shame. Lights off, please. Oh. Yeah? Your hand can be in the light, just not your body. Oh, really? Yes. Thank you. Oh, she's fast and furious. Woohoo! Fast Oh and my furious. God! Someone. You're good. At this. Oh, close, close, Ooh, close. ooh, ooh. Lower down. 2 out of 6. Okay, you got 4 more. 4 more. My hand No, can be in your there, hand right? can be in. My All hand right. can be in That's there. your 50% done. That's 50%. Oh, come on. There you go. 1. 2 more. 2 more. Just 2 more. There you go. You're almost there. You're almost there. I think you're one of the fastest Oops. and one of the most strategic contenders of this game so Thank far. you. Get the last letter. There you have it. You got it. You got it. Did it count? Yes, I think that my head is. it totally counts. All right, You got okay. it. Congratulations. All right. Oh my God. Thanks God, I have all the 6 letters. Okay, what is this? You got an N, you got an R, you got Oh another dear. R. Too many R. I need some vowels. U. You. Here. You got a T. R. Tur. Ooh. Ooh. Tur. Tur. You are so close. Tur. I see something there. I see Turn. something there. Turn. Turn. What if turn is behind and not in front? What would we do? What will we have? What if turn is behind? And then we have Return. return. There we go. Return. All right. Thank you for all the suggestions. So basically now that we talk about the environment, what are some of the key vocabulary words that you think our audience can take away when it comes to the environment and climate change? Okay, climate change. So let's talk about greenhouse gas. Greenhouse gas. Greenhouse gases. Okay. Basically, it is greenhouse gases are carbon dioxide, Yeah, basically, yeah. and a lot And- some and other others gases as well, yeah. that causes global warming. Yeah. Then we should talk about sea level rise. It's one of the bad impact of climate change in Vietnam, something that we should worry about. Another word, I don't know if you know, but it's a concept, more like a concept. It's 350. 350. This is interesting. I do not know 350. 350. What is 350? Okay, so so you know that the global warming, the warming of the planet is caused by the greenhouse gases, the carbon dioxide. So the concentrate of carbon dioxide in the atmosphere decide how warm it is. Oh. So the safe limit of carbon dioxide concentrate in the atmosphere is 350 ppm, which is parts per million. Interesting. So 350 is like the safe limit. It's the Right safe now, because of all the burning of coal and fossil fuels, right now we are experiencing 400 ppm. 400 So ppm. we are well above the safe limit All around the world. all around the world. around This the is a world. global number. That is And that's crazy. why our whole mission is to reduce the emissions of Greenhouse gases. greenhouse gases. As well as so we reduce- can reduce from 400 down to 350. 350. So 350 is a number that everyone should remember. Absolutely. 350. All right, so guys, please remember greenhouse gases,
350 as well as And sea level rise. sea level rise. All right, thanks so much for taking part in all of our challenges and talking to us about you and your story and your environmental passion. My pleasure. And of course, next up is one of our passions as well. It's our personal passion. It is the Idioms of the Week section. So would you like to take the honor to introduce the Idioms of the Week section for us? All right. All right, so next up is the Idiom of the week. section, and you're gonna love it, so stay tuned, don't go anywhere. We'll see you again soon. Idiom of this week. Can't see the forest for the trees. If you can't see the forest for the trees, you can't see the whole situation clearly because you are looking too closely at the small details or because you are too closely involved. 8 IELTS will be ready up next. Our cutie and Japan will enter the speaking test room again. Woo, will she overcome the nerves to win over our examiner with her charisma? And here come our most wanted examiner from British Council, Dan Reup. Jars of tips from him is awaiting for you. Stay tuned. Next part comes right now. Welcome back to the Tama IELTS studio, and we are here with the lovely Dan Reup. Hi Thank again. you for coming back. My pleasure. And of course, he's going to be the one that's going to bust all those IELTS myths and tell you how an IELTS examiner may think during an IELTS exam. So thank you for agreeing to give us more tips this time. Thanks for having me back. So today's our celebrity of the week is actually Anne Japan. Okay. Anne Japan is going to speak a little bit about what she likes. Okay. So let's take a look at what she has to say, shall we? All right, take it away, Anne Japan. Good morning. Good morning. Nice to see you again. Nice to see you again. Yeah. Can you tell me your full name, please? I'm Linh Ngọc Hoài An. Can I see your identification, please? Yeah, here. Thank you. Okay, that's good. Now, in this part, I'd like to ask you some questions about yourself. Okay? Okay. I'd like to talk to you about giving gifts. When do people give gifts or presents in your country? I think in my country, people usually give on a birthday, their wedding ceremony, on their special day. Yeah. Do you enjoy looking for gifts for people? Why? Why not? Yeah, I enjoy it because I want to make people I love happy because I care about them and I want to show them how important they are to me. Yeah, and that's why I love to do that thing. Okay. Now I'm going to give you a topic and I'd like you to talk for 1 to 2 minutes. Okay. I'll give you a minute to prepare and make notes if you wish. Do you understand? Yeah. Okay. Here is pencil and some paper. Okay. And here is your topic. You have 1 minute to Let's see what the topic is. Something I did that was new or exciting. Okay, I got it. Okay, that's 1 minute, all right? Okay. And remember, you have 1 to 2 minutes. I'm timing you. I will tell you when to stop, so don't worry if I do. Okay. Can you start speaking now, please? Okay, I'm ready. One of the most exciting journey that I've made, it was few months ago while our visit to a friend's hometown, and all of a sudden they proposed to go to a picnic into a forest, and this plan was proposed by my best friend, and 4 of our friends agreed to do so. It was a little bit dangerous to go into the forest, and we have heard many different and scary stories from the local people.
but we decided to do so. And we planned, our main attraction was an abandoned house in the forest. And we planned to have a picnic there and take photos of wildlife and that abandoned house. I think that we thought that the guardians of my friends won't permit us to do so, and we planned not to let them know about it. And on a Thursday morning, we left the friend's house and bought necessary ingredients, vegetables and fruits, and the thing that would be required to do the picnic. And I don't really remember. It's a little difficult to reach nearby the abandoned house, but we. Let me stop you there. That's 2 okay, minutes. okay. Thank you. We've been talking about new things and new experiences, and I'd like to have a discussion with you now and to ask you some discussion questions. Let's consider first of all why you think some people enjoy or like doing new things. I think that's a part of the human nature. If we have never tried doing new things, we would never made any progress throughout history. Personally, I think that because doing new things is something very interesting. We can meet new people, know new places, and learn something. And I think that people don't usually enjoy doing new things, but it's good if we do something we've never done before. And maybe people are curious, that's why they do it. What problems can people have when they try new activities for the first time? I think they feel nervous and have problems doing new things. And some things need a little bit skilled and practice to do well. Okay, thank you very much. This is the end of the speaking test. Okay, thank you. You're welcome, well done. Okay. What do you think about her performance? I was very impressed actually, and the thing that really struck me the most, compared to a lot of our other guests, is something called collocations. And collocations are when certain words go together. So for example, we'd say ride a bicycle, not go a bicycle, for example. And she had so many good examples of those. So for example, an abandoned house in part 2, part of human nature, and all of these really good phrases which were spot on. So that's the thing that really impressed me the most. And her pronunciation I thought was very natural. And the only comment I would give for her to improve is her speed. She's a little bit slow, but all of her other categories I thought were outstanding. That's awesome. Yeah. So, in terms of speed, how can a person speed up the way they speak? It's quite difficult because if you speak too quickly, then your pronunciation will get worse. Yes. And if you speak too slowly, your pronunciation will get better. Yes. But it's a little bit difficult to listen to if it's too slow. So my advice for students to practice is record yourself, and you really need to listen to yourself again, because some people don't realize how quickly they're speaking or how slowly they're speaking. But if you could do a bit of practice at home, record yourself and then listen again, I think it gives you an idea of if you're speaking too quickly or too slowly. That's some great advice. I also remember something that my teacher told me back in the day when I was learning how to sing, actually. And my teacher told me it's really good to enunciate the consonants. And that can potentially help us separate the words and also to make us speak more clearly. Do you recommend this method for people learning English? Absolutely. It's a very tricky thing to do because obviously English pronunciation is much different than Vietnamese. But one thing that's really important in English is the consonants at the ends of words. Yes. And if you chop them off, then it could change the meaning, which might confuse the listeners. However, it just takes a lot of time and practice, really. There's no shortcuts. Absolutely. All right, so let's see what she thinks about her performance. So An, this is your second time doing this. What do you think about your performance? I think that I did it better than the first test because I had some experience from the first time, and I was more relaxing and
better preparing. Yeah. So now that it's your second time, do you have any tips at all to share with our audience at home? I think you should take it twice like me. Just kidding. I think we should extend our answer by giving more examples and details. Yeah, to make our answer more interesting. And I think we should practice more with our friends to feel more comfortable and relaxing. Yeah, and that's it. I can see why she's a hot girl. I think she's very charming. Yeah, you know? she has a very nice personality. Yeah, looking at her in the video, like I want to talk to her. I want to listen more. Yeah, so I think those are quite some good comments. Huh? Yeah, good advice. And I like the idea of practicing with a partner, even if it's through Skype or some other video service. Then I think it's great to just get the feeling of being in an interview. Absolutely. So we're going to go on to the next section, and it's our tips section. Sure. Tips, guys. You guys love tips, don't you? Do you have tips? Do you love tips? Or? I love tips, and I think the thing about IELTS is there are a lot of tips that can really help you to improve your score. Absolutely. So we're going to go on to the, let's talk to the camera, the tips, and tips section. Okay, Dan, so how should we deal with pie charts? The thing about pie charts is they're more complicated than they seem. So they look very simple, but there are little tricks and difficulties that make it challenging. So for example, the first thing is it's not always a trend. So a lot of people say, for example, the amount increased, decreased, but in a pie chart it might not actually be changing over a period. Absolutely. So the first thing to notice is, are these pie charts changing over a number of years? And if they're not, then don't describe any changes because there are none. Absolutely. The second thing to be careful of is it's not always 100%. So the numbers within the pie chart might not always equal 100. Sometimes they might be out of 150, out of 200, so just be very careful. It's not always percentages. And the third tip I have is make lots of comparisons. Things like which is larger, which is smaller, larger than, smaller than. Pie charts, you really need to make a lot of comparisons. Okay, so thanks so much for those tips. My Those pleasure. are very, very precious tips. And we're going to go on to our favorite section of the week. Voice of the week. Voice of the Week section. So this week we've looked at our Facebook and YouTube pages and we found somebody who's going to be very cute and you're going to love her. So take a look at the Voice of the Week. The most beautiful location near the water, in my opinion, is of my hometown city of Haiphong. It is the most beautiful to me, not because of the many tourist attractions that it has or the variety of activities that you can do there, but for the sentimental values that it has. When I was in second grade, my family had to move to Hanoi due to my dad's work, but Haiphong will always have a place near and dear to my heart. Now that I'm studying in the United States, I can no longer visit Vietnam and Haiphong very often, but every time I do, I would visit my grandparents first thing first. When I was younger, my most favorite road trip is the one we take to Do Son Beach, which is around a 30-minute drive from where I was living. Even though Da Nang Beach was voted the most beautiful beach in Vietnam by many people, in my opinion, Do Son Beach is still the most beautiful. I have made many beautiful memories with friends and family at Do Son Beach that I will never forget. Unlike most beaches, the water in Do Son isn't a deep sea blue or a crystal clear turquoise, but more of an earthy pink tone to it. I still think it's beautiful nonetheless. After having fun in the sun and splashing around in the water,
My family would go to the shore and enjoy the abundance of seafood that Dosan Beach has to offer. All the restaurants are wonderful, and I have tried eating at almost every restaurant. I love all these memories that I was able to make with my family, and I wish that I can go back and make some more in the near time. Thank you for listening. Bye. Did she write a whole story and then remembered the story to to speak on video? It seems more like a prose kind of display to me. I wonder if she was reading cue cards or if she had memorized it, but yeah. But I was very impressed. I mean, she said that she studies in the U.S. and before she said that, I was thinking she has a very, very nice American accent, and that explains exactly why. That explains why. Really, why. really natural. Yes. Yeah. And she said, you know, crystal clear turquoise water, very, very visual. Yeah, lots of really visual. So fun in the sun, splashing around in the water, an abundance of seafood. I mean, really, really outstanding vocabulary. Anything that she can improve on? I think perhaps her speed again. It seems like maybe she had practiced or rehearsed a little bit too much. Yeah. So there were parts where I noticed maybe she could have connected it a bit more instead of pausing. But I mean, a very, very small criticism. I think she's outstanding. I think, yeah, it's very outstanding, and she's amazingly cute, and people are gonna love her. So to sum up on the topic of environment and climate change, what are some of the vocabulary as well as the phrases that you think people can remember? I think a nice one is to go green. Go green means you really try and be environmentally friendly. Another thing you might say is an environmentalist. An environmentalist is somebody who really is concerned about the environment and is trying to make a difference. Yeah, and what's the third one? This was often used in the past. So somebody who protests against issues, you might say, is a tree hugger. A tree hugger. A tree hugger. Because in the past there were forest companies who tried to cut down trees, and people would form a circle around the tree and hug it to avoid getting the tree cut down. So I mean, it's a bit out of date now, but you could say somebody is a tree hugger if they're really a hardcore environmentalist. Absolutely. So thank you, Dan, for sharing with us some of the very, very useful tips. My pleasure. As well as on the environment. And of course, you know, I think we all should play a role daily. Yeah. In say no to plastic bags. No to plastic bags, and reuse, recycle. Yeah. All right. So guys, that's it for this episode with Dan. To everyone watching, we promised you last week to showcase the Voice of the Week montage, and here it is. If you're not on this time, keep posting away for another chance to appear on the show broadcast. When I was young, my passion was to become a YouTuber. I and my friends decided to take a self-portrait holiday. Today I would like to talk about a celebrity named Thao. Hi, I've already been impressively influenced by the special Australian motivational speaker, Nick Wojcik. Hey! Hi guys, I'm Minh and I'm 17 years old. Have you ever imagined how your life would be with the music? Terrible cars. I was kind of a good student at that time, so there's quite a mixed variety of subjects that I enjoyed. I really like watching Vietnamese TV program. Specifically, I'm really into watching Amazing Race on VTV6 channel. And today, I'm going to talk about 3 cute Korean boys, the triplet, Dehan, Mingkut, and Manse. Today I want to talk about cooking, which is a skill I'm trying to improve. When we think about the environment, of course we think about ways to save it, to protect ourselves and also our future generations. But you know, through this episode of the Dumb IELTS show, we hope to really inspire you to, while you're studying for the IELTS, to save energy, electricity, to also drink lots and lots of water, but definitely drink it in sustainable ways. And of course, to always save paper as you study. So guys, good luck studying, and we'll see you again soon on the next episode of Dumb IELTS. Ciao, 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 ciao. Now here at the Dumb IELTS studio, we always try to conserve energy. And of course, we drink water in recyclable and reusable cups. And of course, we always have our scripts printed on double-sided paper, and we always recycle paper.
And of course, very importantly, every time we're done with the show, we always turn off our lights. Can we have the lights off, please? Thank you for helping us to protect the environment. Now it's time to study IELTS. Vừa rồi là một tập rất hay đúng không các bạn? Hy vọng rằng mình đã nốt được rất là nhiều thứ hay ho ở trong sổ tay của mình về những từ vựng, về những chủ đề liên quan đến môi trường. Và biết đâu một trong số các bạn sẽ là những người mà biến những cái nhận thức đầu tiên về môi trường và biến nó thành hành động để các bạn có thể trở thành những cái environmentalist, những cái nhà hoạt động về môi trường trong tương lai. Hy vọng là như vậy. Chương trình không chỉ mang đến tiếng Anh, không chỉ mang đến kiến thức, mang đến những thứ hay ho về IELTS mà còn kỳ vọng là sẽ giúp cho các bạn xây được một cái nền tảng kiến thức vững chắc về thế giới mà chúng ta đang sống, cũng như là giúp cho các bạn được truyền cảm hứng về những ngành nghề trong tương lai. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp nối chương trình ngày hôm nay cùng với chuyến đi on the go của Khánh Vi. Cũng từ rất lâu rồi, Khánh Vi đi xuống Thái Bình và đến với trường chuyên Thái Bình và gặp gỡ và trò chuyện với các bạn ở tại trường chuyên Thái Bình để xem các bạn có những cái vấn đề gì về học tiếng Anh hoặc là những cái chia sẻ gì thú vị và hay ho từ cái hành trình học tiếng Anh của mình. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng theo chân Khánh Vi và hành trình của IELTS on the go đến với trường chuyên Thái Bình các bạn nha. Welcome back to the studio. IELTS expert is right here with me, and we're going to be talking about what is the best way to learn. But before that, I want to take you to our IELTS on the go and see what's cooking up over there in the hot town where our Khanh is at, okay? Let's check it out. Let's check it out. Khanh, where are you? Yeah, take us all on IELTS on the go, please. I'm so excited to see what's going on there. Anh đến quê em một chiều nắng ấm, tiếng hát quê hương du dài theo sóng. Oh, so what is the next sentence? Thái Bình ơi Thái Bình. And yes, some of you might know now where I am here. I'm in Thái Bình province, which we can call another name, Chị Hai Nam Tấn. And this is a granary of North Vietnam. And as you can see, the subsequent fertile soil here was excellent for growing grains, especially rice. And Thái Bình rice is acknowledged as the best rice in the north of Vietnam. And you know, this place has so many cultural and historical activities and works. And this is the first time I've been here to this province as well. But I will try my best to bring and to feature the most amazing things of this place towards all of you guys watching the show. Now come and check it out. Hi, thank you so much for joining us. So first up, I would like to hear more about yourselves. Yeah, my name is that, and here's my friend, Trang and Reup. We are from Tech High School. Well, actually, you know, this scenery, this class awakens a lot of reminiscences of my old high school days. And it's such a good day, a good idea to talk about English. So what are actually your purposes of learning English? I want to that national exam. Oh, this year, right? Yeah. Hanoi Law University because I want to be a lawyer. Oh, so you want to be a lawyer in the future. That's so cool. How about you? I want to be a tour guide. Oh, a tour guide. You know, I believe that being a tour guide will, you know, help you to meet a lot of international tourists. Yes. And about that? Yeah, I think in the future, I hope I will be an entrepreneur, yeah. So do you think that you can apply much English into that job? Oh yeah, because we can't deny the value of English, you know, because English is an international language, and through this language we can easily talk to people all over the world. That's so cool because all of you have your dreams and have your goals in the future. So now I want to know more about the problems in your school that the students may encounter when it comes to learning English. People here don't focus on English. They fully concentrate on STEM subjects such as physics or math. So above this, I do believe that English is a good subject that you have to master to be a global citizen.
You know, as the time passes by, I do believe that English will become more important and eventually will become a fundamental subject at your school and at many other schools in Vietnam as well. So coming here, I'm bringing you guys an golden opportunity to practice English. That is a real-time speaking test with IELTS FACE-OFF, and you guys will have a evaluation from the judge. But one of you, just only one of you, will have a chance to take part in this challenge. So who might volunteer to take part? We are not really confident. Yeah, you're not really confident? Yeah, so me. And you're confident? Oh yeah, I'm confident enough. Yeah. Yeah, so now be confident, try your best, and now we go to the testing room. We're waiting for you. Okay. All right, so we have Phan Công Đạt, who is waiting for us to show us some IELTS speaking skills. Are you ready for IELTS Face-Off? Yeah, let's check it out. Phan Công Đạt, show your best and make us proud. After the real-time speaking test, you will be much more confident and surely will receive lots of useful feedback from Oliver. And next on the show, back to the studio with the discussion in deep about how to paraphrase with Phoebe and our IELTS expert. Yet more useful tips, more vocabulary to come. Don't go anywhere because the coolest part of the show, IELTS Face-Off, is coming. Hi, welcome to the speaking test. Can you tell me your full name, please? Yeah, my full name is Phan Công Đạt. Now, in this first part, I'd like to ask you some questions about yourself. Tell me something about your secondary school. Oh yeah, my secondary school was an ideal place to study. If you doubt, you can go there and let your head out. So I'm really interested in the atmosphere there, which is really peaceful and tranquil. Now, I'm going to give you a topic and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. Before you talk, you'll have 1 minute to think about what you're going to say, and you can use a pen and paper to help you. I'd like you to describe a competition or contest that you have entered. Okay, when it comes to a competition I participated in, I can only think of happiness and joy. So today, let me tell you a little bit about this competition. To the best of my recollection, this happened 2 years ago when I was just a 15-year-old boy, and one of the most significant competition organized by my high school was talent leaders. So it required us to create a play which is based on an actual book ranging from novel to science fiction. And so my school was divided into more than 12 teams, and we did a lot of discussion, we did a lot of interview one-on-one and heart-to-heart discussion to find out who the suitable person was, And finally, I was over the moon when I was chosen to become a leader of my team. So that was the first time that I had taken part in a big competition like this. And we have only 2 weeks to finish it all. We worked against the clock, and I had to be very, very flexible to deal with a number of situations and manage time. And thanks God, it was eventually appreciated by many teachers as well as my friends. So I would never forget that time because it brought me a great deal of satisfaction. And I think there are 2 main reasons why, in my opinion, it was a once-in-a-lifetime experience in my life. Firstly, it helped me to develop my skills such as leadership or time management. And number 2, thanks to this occasion, I can know more about the importance of patience. And so, in the future, I hope I will be an entrepreneur. So leadership would play an important role in my life. And so thanks for listening. Thank you very much. Now, we're moving on to part 3, and I'd like to ask you 1 or 2 more general questions related to school and education. Let's consider, first of all, competition in school. Why do you think some school teachers like to use competitions in the classroom? Well, I think competition is something to encourage children, makes them learn it hard, and most importantly, children are fond of winning and learning. Yeah, I know for sure that.
Thank you very much. That's the end of the speaking test. Alexa, thank turn you. on 22. Yeah, Alexa, I was so turn on nervous 22. because that is the first time then it was like I have a butterfly in my stomach, and yeah, when I thought of Khánh, we all were seemed too far away. Thank you. Aw, that's so sweet. So what score do you expect to get? I think it may be 7.0. 7.0? Yeah. I guess that you must be doing better than that. Well, yeah, I was so confused about what I would do. Yeah. So now let's hear some evaluation from the judge. Do you think he did a good job? Excellent. Yeah, his pronunciation is really, really good. It sounds very, very natural. So I'd say that's his #1 strong point. The flow of speech is absolutely excellent. I encourage people to listen to his flow of speech and try and emulate that. But I would say that he needs to work a little bit on the grammar there. One thing that I'd recommend to him is to check his subject-verb agreement in terms of the grammar. So a few times he made mistakes like when I were instead of when I was, and we have instead of we had, so maybe verb tenses there. Also, one thing that I really liked about his speech was his effective use of discourse markers. That's a quick way of increasing your fluency and coherence mark. So, for example, he says, in my opinion, it has pros and cons, not only in rural areas, but also in urban areas, on the other hand, on the one hand, and so on. So I recommend all students look up discourse markers on the internet and do try to use a variety of those like he did, and perhaps even a greater variety. So that would be my top tip. Try and increase your range of discourse markers to get the 7, the 8, or the 9. Yes, so we have listened from the judge and they have identified your mistake, and I think it's a really good chance for you to rectify those in the future. Yeah. So I hope I will improve it step by step, and I need to learn it all by myself. And so I do believe in the better life. All right, so that's it for our talk, and I'll meet today with our 3 bright students from Tây Thủy Anh High School in Taiping Province. They are trying to go to great lengths to acquire this language and to pursue a better future, and I believe that you guys can do big things in the future. Yeah, keep moving forward, right? Yes, and never give up. Okay. Yes, thank you. Thank you so much for joining the show. Okay. And now stay tuned, don't go anywhere, because IELTS FACE-OFF will be right back. Now, there's another thing that's, I'm sure, going to boost people's confidence, and that's one's ability to paraphrase. Paraphrasing, I think, people struggle with because people, #1, have a limited vocabulary, #2, they might not really know what to do, you know, they're struggling. So let's take a look at some of the tips that our show has prepared for everybody when it comes to paraphrasing. And then I would love to hear your insight and your wisdom on this as well. Guys, if you're interested to know how to paraphrase in the IELTS exam, take a look at our tips, and tips section. Now it's time to study IELTS. Các bạn của trường Truyền Thái Bình rất là dễ thương đúng không nào? Và chúng ta cũng đã lựa chọn được một bạn sẽ đến với phòng thi Speaking để đối mặt với chuyên gia của Hội đồng Anh. Tối ngày hôm nay thì Hội đồng Anh chúng ta sẽ có chuyên gia Oliver Holmes sẽ đối mặt cùng với bạn Phan Công Đạt. Và chủ đề ở trong phần part 2 của bạn Phan Công Đạt là Describe a competition or contest that you have entered. Tức là hãy miêu tả một cuộc thi hoặc là một cái cuộc đấu mà bạn đã tham gia. Không biết là Phan Công Đạt sẽ thể hiện bản lĩnh của một học sinh, một người đến từ vùng quê Thái Bình ra sao. Không biết là có bạn nào đang theo dõi show mà từ Thái Bình không? Hãy ủng hộ nhiệt tình cho Phan Công Đạt nha. Chúng ta sẽ cùng đến với Voice of the Week và theo dõi màn trình diễn, gọi là trình diễn đúng không? Performance, dịch sao cho nó ngầu. Màn thể hiện của Phan Công Đạt trong Voice of the Week ngay sau đây. Hi, welcome to the speaking test. Can you tell me your full name, please? Yeah, my full name is Phan Công Đạt. Now, in this first part, I'd like to ask you some questions about yourself. Tell me something about your secondary school. Oh yeah, my secondary school was an ideal place to study. If you doubt, you can go there and let your head out. So I'm really interested in the atmosphere there, you know, which is really peaceful and tranquil. Now, I'm going to give you a topic and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. Before you talk, you'll have 1 minute to think about
what you're going to say, and you can use a pen and paper to help you. I'd like you to describe a competition or contest that you have entered. Okay, when it comes to a competition I participated in, I can only think of happiness and joy. So today, let me tell you a little bit about this competition. To the best of my recollection, this happened 2 years ago when I was just a 15-year-old boy, and one of the most significant competition organized by my high school was talent leaders. So it required us to create a play which is based on an actual book ranging from novel to science fiction. And so my school was divided into more than 12 teams, and we did a lot of discussion, we did a lot of interview one-on-one and heart-to-heart discussion to find out who the suitable person was, And finally, I was over the moon when I was chosen to become a leader of my team. So that was the first time that I had taken part in a big competition like this. And we have only 2 weeks to finish it all. We worked against the clock, and I had to be very, very flexible to deal with a number of situations and manage time. And thanks God, it was eventually appreciated by many teachers as well as my friends. So I would never forget that time because it brought me a great deal of satisfaction. And I think there are 2 main reasons why, in my opinion, it was a once-in-a-lifetime experience in my life. Firstly, it helped me to develop my skills such as leadership or time management. And number 2, thanks to this occasion, I can know more about the importance of patience. And so, in the future, I hope I will be an entrepreneur. So leadership would play an important role in my life. And so thanks for listening. Thank you very much. Now, we're moving on to part 3, and I'd like to ask you 1 or 2 more general questions related to school and education. Let's consider, first of all, competition in school. Why do you think some school teachers like to use competitions in the classroom? Well, I think competition is something to encourage children, makes them learn it hard, and most importantly, children are fond of winning and learning. Yeah, I know for sure that. Thank you very much. That's the end of the speaking test. So, thank you. Yeah, I was so nervous because that is the first time then it was like I have a butterfly in my stomach, and when I thought of Khánh, all my worries seemed to fall away. Thank you. Aww, that's so sweet. So what score do you expect to get? I think it may be 7.0. 7.0? Yeah. I guess that you must be doing better than that. Well, I was so confused about what I would do. Yeah. So now let's hear some evaluation from the judge. Do you think he did a good job? Excellent. Yeah, his pronunciation is really, really good. It sounds very, very natural. So I'd say that's his #1 strong point. The flow of speech is absolutely excellent. I encourage people to listen to his flow of speech and try and emulate that. But I would say that he needs to work a little bit on the grammar there. One thing that I'd recommend to him is to check his subject-verb agreement in terms of the grammar. So a few times he made mistakes like when I were instead of when I was, and we have instead of we had, so maybe verb tenses there. Also, one thing that I really liked about his speech was his effective use of discourse markers. That's a quick way of increasing your fluency and coherence mark. So, for example, he says, in my opinion, it has pros and cons, not only in rural areas, but also in urban areas, on the other hand, on the one hand, and so on. So I recommend all students look up discourse markers on the internet and do try to use a variety of those like he did, and perhaps even a greater variety. So that would be my top tip. Try and increase your range of discourse markers to get the 7, the 8, or the 9. Yes, so we have listened from the judge and... Study IELTS.
Các bạn thân mến, như vậy là tụi mình đã phải phát lại cái video này tới 2 lần bởi vì đã có rất là nhiều lời khen dành cho một bạn đến từ Thái Bình đã rất là tự tin trong cái phần Voice of the Week vừa rồi. Và hy vọng rằng những cái chia sẻ của expert đối với bạn Phan Công Đạt đến từ Thái Bình cũng sẽ rất là hữu ích dành cho bạn. Đây có em nào mà chuẩn bị thi IELTS không thì sẽ phải cố gắng thêm nhiều nữa nha. Các bạn đang rất là nhiệt tình. Hello cool boy. Rồi anh chào em rồi đó. Nãy giờ anh cố tình anh không chào thử coi có coi đến khuya không, nhưng mà vẫn coi đến khuya thôi, xứng đáng trở thành thiên thần. Hello cool boy, hello Thư Trần. Giờ đúng là giờ đông vui nhất cho nên là mình sẽ dành một video rất là thú vị tiếp theo để chia sẻ với mọi người. Các bạn vẫn còn nhớ ở cách đây mấy bữa thì mình có gặp một cao thủ IELTS là Trương Hải Hà 9.0 IELTS. Thì bây giờ mình sẽ đến với một cái đoạn exclusive video, một cái đoạn video đặc biệt mà tụi mình thực hiện và Hải Hà sẽ chia sẻ cùng với mọi người cái cách mà cổ học tiếng Anh như thế nào, cách mà cổ chinh phục IELTS như thế nào. Các bạn đừng quên là Hải Hà cũng thi IELTS cũng khá lâu rồi, lúc đó thì IELTS chưa phổ biến, cho nên là cái thành tích của Hải Hà lúc đó là một thành tích rất là đáng nể. Rồi, hôm nay có thêm những bạn mới nè. Như là bạn học tiếng Anh cùng nhà bẹp là bạn mới nè. Hello học tiếng Anh cùng nhà bẹp. Hello Trinh Grace. Hello Trịnh Quang Trường. Em 10 chấm dữ vậy. Hồi nãy nói anh thấy Trường comment là ít từ vựng quá, ít từ mới quá. Em phải học cách để sử dụng từ vựng trong đa mục đích chứ không phải mình học nhiều từ là tốt đâu nha. Hello Danon Sinon. Hello Mi Huyền. Red Up Group giao lưu hả? Chắc là từ ha. Busy 17.5 hả? Giỏi quá vậy em. Hello Trường Xuân Official, bạn này cũng chăm học nè, tối nào cũng vào học nè. Hello Nguyễn Thanh Thúy. Hy vọng là các bạn có thể chia sẻ thêm những cái chi tiết thông tin của các bạn để cho mình được biết là các bạn đến từ tỉnh nào, vùng nào, mấy chấm IELTS, rồi có cái gì đó để chia sẻ cùng với mọi người ha. Hello Diễm Trần, hello MD, hello Jacofoy. Jacofoy sau bữa hôm kia là bắt đầu tự tin và bạo dạn hẳn lên đúng không nào? Mình rất là vui. Bạn học tiếng Anh cùng nhà bẹp 7.5. Vivian Lee là ban vô cực. Lam Mao Nút. Nhiều bạn tên mắc cười quá. Ok, Hà Hoàng 18 Nam Định, nhiều bạn quá ha. Các bạn cứ tiếp tục comment đi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi một cái đoạn video mà một cái exclusive talk của Hải Hà chia sẻ. Và đặc biệt là những cái bạn nào mà không nghe tốt tiếng Anh thì cũng sẽ có được thêm nhiều kinh nghiệm, bởi vì là Hải Hà sẽ nói tiếng Việt trong đoạn này. Các bạn hãy thử nghe xem là cao thủ 9.0 IELTS overall sẽ chia sẻ như thế nào về những cái kỹ năng và những cái trở ngại và những cái thứ mà bạn có thể truyền cảm hứng cho các bạn thông qua kỹ năng IELTS nhé. Hello everyone, my name is Trương Hải Hà, but I usually go by the name Sam. I'm 27 years old and I'm working as a social performance officer. I got invited to attend this 8 IELTS talk show. 8 IELTS. Công việc của chị có đòi hỏi tiếng Anh có phải là một công cụ đắc lực phục vụ cho công việc của chị không ạ? Ở trong dự án của mình thì tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng chính thức, vì thế cho nên là nó không chỉ là công cụ đắc lực mà nó là công cụ thiết yếu trong công việc của mình để hiểu được mọi người xung quanh mình đang nói gì và công việc của mình cần phải làm là gì, hiểu được đúng những cái yêu cầu của đối tác đề ra thì cần phải dùng tiếng Anh. Vậy thì cái bằng IELTS có phải là cần thiết không ạ? Hay là bởi vì mới đây em mới biết là chị mới có bằng IELTS thôi ạ? Thì nó có phục vụ gì cho công việc của chị ạ? Thật ra thì mình đã thi IELTS năm 2011 sau khi vừa mới tốt nghiệp rồi, nhưng mà sau 4 năm đi làm thì mình nghĩ là tiếng Anh có thể nó cũng rơi rụng đi ít nhiều, nên là mình cũng muốn thi lại xem là hiện tại là khả năng của mình đang đến đâu, có hơn không hay là có kém đi. Cho nên là tháng 12 năm vừa rồi thì mình đã thi lại IELTS. Em được biết là trong thời gian vừa qua chị vừa mới thi đại IELTS với một số điểm khá là cao, thì em muốn hỏi là bằng IELTS này chị có dự định gì về nó ạ? Mình thật ra lần đầu tiên mình thi IELTS thì cũng khá là lâu rồi, cách đây hơn 4 năm rồi, nên là sau khi 4 năm đi làm thì mình cũng muốn thi lại một lần để xem hay là mình có bị rơi rụng gì nhiều không, hay là có tiến bộ lên nhiều không, cho nên mình thi lại tháng 12 năm vừa rồi. Về dự định thì thật ra là mình cũng chưa chắc chắn lắm là liệu cái bằng IELTS nó có giúp ích gì cho mình không, nhưng mà ít ra là nó đã làm mình biết được là mình đang ở đâu và sau này mình có thể có cái gì có thể cần tiến bộ hơn, cần improve hơn không. Vậy thì em được biết là chị ở số điểm khá là cao, được 9 điểm. Vậy nên là chị có thể chia sẻ một vài bí quyết để học tốt tiếng Anh, ôn thi tốt IELTS không ạ? Thật ra thì lần đầu tiên mình thi IELTS năm 2011 thì mình được 8.0. Lần đấy trước khi đi thì mình cũng có đi học
writing, học kỹ năng viết để ôn thi, và sau đấy cũng tự luyện khá là nhiều đề. Tuy nhiên khi thi thì vẫn chỉ được 8.0 thôi. Còn lần này thì mình hầu như không ôn gì cả, thì rất là may mắn khi thi lại được điểm tuyệt đối. Mình nghĩ một phần lớn thì là may mắn, nhưng mà một phần thì cũng là do 4 năm vừa rồi thì mình có cái điều kiện tiếp xúc khá là nhiều, sử dụng tiếng Anh nhiều trong môi trường làm việc. Đấy là cái lý do mà mình nghĩ là mình đã có thể tăng được điểm trong thời gian 4 năm đấy. Về bí quyết là làm thế nào để được điểm IELTS cao hơn thì mình nghĩ là thật ra là cũng không có một cái gọi là bí quyết nào cả ấy. Có rất nhiều người mà mọi người thường hay gọi là bí quyết. Mọi người thường chia sẻ, những người được điểm cao hay là những người học giỏi tiếng Anh thường chia sẻ với những người khác là gọi đấy là bí quyết, nhưng thật ra thì cũng không hẳn là bí quyết đâu, bởi vì là những cái mà mọi người làm nó đều như nhau cả thôi, có điều là mức độ và thời gian mình làm nó có đủ dài hay không, mình có đủ kiên trì để làm nó hay không thôi. Thì nói chung là mình cũng không có bí quyết gì gọi là cao siêu lắm hay là độc lắm đâu, chỉ có những cái mà nó cũng như những người khác nói là cố gắng sử dụng tiếng Anh càng nhiều càng tốt, mọi lúc mọi nơi, và đừng bỏ cuộc, thì sớm muộn gì thì mình cũng sẽ khá lên và tiến bộ hơn nhiều. Vậy chị đã biết qua về format của chương trình 8 IELTS chưa ạ? Mình đã biết qua về format của chương trình 8 IELTS qua cái tập pilot. Không biết là hôm nay nó có khác biệt gì nhiều không? Vậy qua cái tập đấy thì chị có cảm nhận gì về chương trình ạ? Liệu nó có phải là một chương trình hữu ích cho các bạn trẻ không ạ? Mình nghĩ đây là một chương trình rất hữu ích cho các bạn trẻ, vì hiện nay thì nhu cầu sử dụng tiếng Anh và nhu cầu học tiếng Anh của giới trẻ ở Việt Nam là rất lớn. Tuy nhiên là mọi người thì thường không vì thế cho nên là mọi người thường hướng đến cái việc là có rất nhiều người học lung tung ấy, chọn những cái chỗ mà mình rất không có một cái định hướng gì cả. Tuy nhiên là có một số người thì đã chọn cái IELTS làm cái công cụ đo cho mình, dù có phải là đi du học, dù có phải là dùng IELTS để xin việc hay không, thì mọi người cũng chọn cái con đường đấy cho mình. Thì nó là một cái tốt, vì nó là một cái thì đấy là một cái điều rất tốt. Tuy nhiên thì ở trên truyền hình hiện tại thì chưa có chương trình nào mà hướng dẫn mọi người học IELTS một cách chi tiết và bài bản như thế này cả. Nên là mình nghĩ là cái việc xây dựng cái chương trình 8 IELTS là một cái điều rất là tuyệt vời, để các bạn trẻ trên khắp cả nước có thể học được từ những cái chuyên gia, từ những cái vị khách mời mà hoàn toàn miễn phí, và lại rất là thú vị nữa, chứ không bị nhạt, bị buồn chán như là việc học truyền thống. Vậy trong quá trình học tiếng Anh ạ, thì có một người đặc biệt nào đó đã giúp chị để có thể học tốt được không ạ? Trong quá trình học tiếng Anh thì thật ra mình có nhà mình thì không có ai gọi là bố mẹ mình không nói được tiếng Anh, nhưng mà mình có hay nói chuyện bằng tiếng Anh với em gái của mình, nó kém mình 6 tuổi. Thì mình nghĩ là việc có hai chị em nói chuyện với nhau cũng là một cái cơ hội để hai đứa cùng tiến bộ lên, làm đôi bạn cùng tiến. Ngoài ra thì mình cũng có chơi với một hội bạn thân của mình, thì mọi người cũng thường gọi là chém tiếng Anh một tí, không đánh giá nhau ấy, kiểu không nói chuyện với nhau và thỉnh thoảng chém chỗ này chỗ kia, nhưng mà không bảo là con kia nói tởm thế kiểu thế. Thì mình nghĩ là cái việc mọi người hỗ trợ và ủng hộ nhau đấy, nó cũng giúp cho mình thoải mái hơn và tự tin hơn khi mà luyện tập sử dụng tiếng Anh. Cuối cùng thì chị có lời nào muốn gửi gắm tới khán giả xem truyền hình ạ? Nếu như mà có một lời gửi gắm nào đấy thì chắc là mình chỉ muốn nhắc lại một cái điều mà mình cũng đã nói rồi. Đấy là mình nghĩ là tiếng Anh nó rất là quan trọng với tất cả mọi người bây giờ, để các bạn có thể tìm được việc tốt, có thể được đi ra nước ngoài học, hoặc đơn giản chỉ là để có thể nghiên cứu được chuyên sâu hơn về cái lĩnh vực của mình thôi. Thì đấy là điều tiếng Anh rất quan trọng. Mọi người đều biết là tiếng Anh quan trọng rồi, nhưng mà mình nghĩ là rất nhiều người cũng đang gặp khó khăn trong việc là làm thế nào để tiến bộ hơn trong tiếng Anh. Và mọi người tìm rất là nhiều những cái nguồn thông tin khác nhau để xem là các bước học tiếng Anh thế này, rồi là các bước học tiếng Anh thế kia ra làm sao. Nhưng mà thật ra đối với mình ấy, thì mình nghĩ là điều quan trọng
chưa hẳn đã là quy trình, đã là bí quyết, mà đấy là bản thân mình nói đi nói lại nó cũng vẫn chỉ là kiên trì của sự kiên trì của bản thân mình thôi. Nếu như mà các bạn đừng bỏ cuộc và cố gắng làm cho cái việc học tiếng Anh nó vui vẻ, nó nhẹ nhàng, biến nó thành một cái thói quen hàng ngày của mình thì dần dần rồi các bạn sẽ tiến bộ hơn. Cho nên là nếu như có một cái điều gửi gắm gì đấy thì mình muốn nói với mọi người là đừng bỏ cuộc, hãy kiên trì. Vậy chị có thể nhìn vào máy quay và chúc các bạn thi tốt được không ạ? Ok, chúc cả nhà thi tốt. Now it's time to study IELTS. Trong đầu comment của các bạn mà rất là vui mà cũng rất là buồn cười. Các bạn chúc nhau may mắn. Hôm nay có bạn Minh Quân vào trễ, nó không sao, giờ này mới là phần vui đó, khi mà tất cả các bạn cùng tập trung với nhau ở đây. Hải Hà, cao thủ IELTS cũng vừa chia sẻ với chúng ta là không có cái trở lực nào hết. Không có trở lực nào hết, không có người yêu, cũng không có ba mẹ, không có ai bắt bạn không học được hết á. Bạn phải có ý chí của riêng mình, và học với một nhóm cũng vui, nhưng mà hãy vượt qua những cái trở lực của chính bản thân mình, bởi vì là hãy tạo ra cho mình một thói quen. Bạn thấy không? Hôm nay tôi nhìn cái này tôi cũng cảm thấy rất là xúc động, bởi vì là đã 15 số của Now It's Time to Study IELTS và cũng đánh dấu 15 ngày mình làm việc cùng với nhau, 15 buổi tối rồi đó, nửa tháng rồi đó. Các bạn phải tự hào về chính bản thân mình đi, bởi vì các bạn đã bắt đầu cái hành trình này một cách đầy thú vị bằng cách là chúng ta đã học cùng với nhau và tạo thành một thói quen với những cái động lực mới. Bổ sung từ vựng như thế nào hả bạn Programmer Training? Bổ sung từ vựng thật ra nó có thể thông qua rất là nhiều những cái loại hình và hình thức khác nhau. Ở đây mình thấy có những bạn học rất là tập trung nè. Vivian Lee là một bạn học rất tập trung nè, bạn ấy viết lại những cái từ vựng đó. Hoặc là mình thấy có bạn Trịnh Quang Trường cũng là một bạn rất là tập trung, bạn ấy thấy bạn admin á có cái từ đó ở trong cái văn cảnh đó, ví dụ là Khánh Vi dùng từ đó, hoặc là thầy Tùng dùng từ đó, hoặc là chị Trương Hải Hà dùng từ đó, hoặc là chị Hoàng Minh Hồng dùng từ đó, dùng cái phrase đó, và ở trong cái bối cảnh nó hợp lý quá đi và mình nhớ lại cái đó, và đến khi mà mình cần sử dụng cho cái tình huống đó thì mình sẽ flashback cái memory đó và mình đem nó đáp trúng luôn chỗ đó. Và bạn phải sử dụng từ vựng ở trong từng ngữ cảnh và biến cái ngữ cảnh đó thành một cái thứ mà mình giống như là xuống nước là mình sẽ phải bơi được á, và phải bơi trong cái ngữ cảnh đó bằng những cái từ vựng mà bạn sử dụng, đúng không? Ví dụ như là bạn sử dụng là nhà tôi thì rõ ràng là nó sẽ phải ấm áp hơn là gọi là vợ tôi, đúng không? Kiểu vậy. Mới đó mà đã 15 ngày, đúng, đã 15 ngày rồi. Em đang học ở Malaysia, dự định tháng sau sẽ thi IELTS bên này. Trương Kiên dễ thương quá. Em học ở CAO, Kuala Lumpur hay là ở chỗ nào? Linh Đỗ hỏi là em bắt đầu học IELTS, em hoang mang quá. Em ơi, em mà hoang mang, em còn hoang mang dài. Em vô đây đi, em thấy những cao thủ IELTS nè, những người mà chưa thi IELTS bao giờ cũng không dám hoang mang. Nói chơi vậy thôi, bởi vì là cứ mỗi một cái buổi tối mình học sương chút xíu á, hoặc là mình sẽ hiểu và bắt đầu thấm nhuần. Anh tin rằng những bạn giống như là Linh Đỗ chẳng hạn, em cứ xem một lần, em xem 2 lần, em xem 15 lần, em sẽ tự động biết là cái cấu trúc của bài thi nó như thế nào. Em tự động biết là heading matching nó sẽ như thế nào, rồi true false not given nó sẽ như thế nào. Làm sao để mình có thể generate được từ vựng ở trong những cái ngữ cảnh nhất định. Ví dụ nha, IFO News là một trong những cái show mà nhóm các bạn nhà sản xuất là Thanh Vân và Thu Dương đã từng sản xuất ở trong mùa hè năm kia, cách đây 2 năm. Mong là crew sẽ có một cái nhóm mới để làm IFO News để cho các bạn có thể học tiếng Anh qua từ vựng. Mình rất là thích cái series này bởi vì nó đem những cái vấn đề mà các bạn trẻ thường lơ nhiều nhất, thường không quan tâm nhiều nhất. Ví dụ là giờ tôi quan tâm đến Grady, tôi quan tâm đến Hương mùa hè, tôi quan tâm đến BTS, tôi quan tâm đến Blackpink, chứ tôi không quan tâm đến những cái vấn đề như là tiền tệ thế giới, hoặc là giá xăng giá dầu giảm, hoặc là ngày hôm qua thì mình nói chuyện về vấn đề Black Lives Matter. Còn tối nay thì sẽ là câu chuyện về tin giả. Đó là những thứ mà chúng ta đang sống hàng ngày, có điều mình ignore nó thôi. Mà bạn đừng ignore nó, bởi vì nó sẽ xuất hiện trong bài nói IELTS của các bạn. Mà nếu mà dẫu nó không xuất hiện trong bài nói IELTS của các bạn thì các bạn cũng sẽ cũng là những người rất là tự tin khi mà biết được những cái từ vựng này để có thể giao tiếp với bạn bè quốc tế. Và tụi mình cũng rất là mong là sẽ được gặp những cái bạn này, những cái gương mặt thân quen này ở trên khắp Việt Nam để nghe các bạn nói tiếng Anh, bởi vì mình sẽ đem theo rất là nhiều những người hay ho trên cái chuyến service của IELTS FACE-OFF, dự kiến là khởi hành vào tháng 10, đi khắp Việt Nam nha. Anh Tada bao nhiêu chấm IELTS ạ? Anh thi 2 lần, một lần đầu tiên là lúc đó anh apply một cái học bổng của Úc, lúc đó thì anh được
8.0 và lần thứ hai thì trước khi mà anh đi apply một cái học bổng khác của Mỹ thì anh được 8.5. Thực ra anh là một người khá là thực dụng. Mấy năm anh làm IELTS thì anh cũng nghĩ rằng là những cái thứ mà mình đem vào ở trong cái cách mà mình làm á, mình gặp rất là nhiều chuyên gia, các chuyên gia ở trên khắp Việt Nam luôn á, cho nên là mình sẽ gặp hết họ và mình biết được là cái mindset của họ khi mà họ test mình ở trong bài speaking là gì. Còn tương tự những kỹ năng còn lại thì bạn hãy cứ nghe nhiều, cứ đọc nhiều và tạo cho mình một cái bản năng trong tiếng Anh á, bởi vì suy cho cùng ngoại ngữ hay tiếng Anh nó giúp cho bạn giao tiếp với thế giới thông qua một thứ ngôn ngữ duy nhất. Nếu mà bạn giỏi coding thì bạn nói ngôn ngữ máy tính không nói nha, nhưng mà tiếng Anh nó có thể khiến cho bạn có thể giao tiếp được với thế giới. Mình đi được nhiều nơi hơn, mình đi du lịch nè, hoặc là mình học ở trong môi trường này môi trường kia, mình chia sẻ kiến thức đó. Thì ngôn ngữ, cái sức mạnh của ngôn ngữ cũng như là vẻ đẹp của ngôn ngữ nó là như vậy, và nó khiến cho mình thấy thế giới có nhiều thứ để khám phá, nhiều thứ để tò mò hơn. Và tiếp theo thì như là mình cũng đã quảng cáo thì chúng ta sẽ cùng đến với Apple News và cùng học nhiều từ vựng về một cái chủ đề mà mình nghĩ là sẽ có ở trong bài thi IELTS Speaking, đó chính là chủ đề fake news. Otherwise, các bạn cũng sẽ có thể có được rất là nhiều những cái từ vựng hay ho và hữu ích ở trong cái Apple News, một cái chuyên mục tiếng Anh liên quan đến International Affairs ngay sau đây. Good evening, it is Zooms again for you. We are living in historic times. The events that currently have been happening worldwide are often seen in historical books or read out from Wikipedia. There's still so much ambiguity and uncertainty around how the COVID-19 has emerged, how long exactly it lasts on surfaces once they get contaminated, or how and when it is going to die out. Until now, we still don't have vaccines or universal treatments, even though scientists are racing to find one. However, new details about the virus has been filled in every day, and hopefully we can get out of this all together soon. And you're watching IFO News. Good news! Vingroup produces ventilators and body thermometers for COVID-19. Vietnam losing track of COVID-19 transmission. The COVID-19 is a pandemic that is challenging the global health system. However, it is also a pandemic of social media age. Mr. Dong Anh, lecturer at International Communication Department at Diplomatic Academy of Vietnam, tell us more about the role of social media and the danger of fake news. More than 1 million cases of coronavirus have been registered globally, of which the death toll surpassed way over 50,000, while about 200,000 patients recovered. This has become the biggest global public health crisis of our time. However, don't forget that in time of crisis, it brings out the best in people. On April the 3rd, Vingroup announced it would produce ventilators and body thermometers at the lowest costs than others available on the market. It will also give the Ministry of Health 5,000 non-invasive ventilators to treat COVID-19 patients in Vietnam. With a capacity of VinFast and VinSmart, the group can produce up to 45,000 non-invasive ventilators and 10,000 invasive ventilators per month, and support other manufacturers around the world to process the equipment for the ventilators. The threat of spreading COVID-19 in Vietnam is increasing since medics could not identify the source of infection at its current hotspot. There is still no clue about the first COVID-19 patient in Bạch Mai. The hospital is now the nation's largest infection hotspot. The number of cases associated with the hospital has increased day by day, of which many of them are employees of Chương Company, the food and logistics services provided to Bạch Mai Hospital. However, authorities could not identify the sources of transmission in Chương Company that later brought the virus to Bạch Mai Hospital. For hotspots that they could not track the F0 patient, the risk of spreading infection in the community is very, very high. At this stage, staying home is the key to fight this pandemic. What the health sector and local authorities could do is try to detect all suspected cases as early as they could, then locate and isolate affected areas.
The nationwide social distancing order is to prevent healthy people from directly contacting those that have been exposed to the virus. If authorities couldn't pinpoint the source of transmission, the number of infections can grow out of control, placing the medical system under pressure. What comes next would be a high fatality rate because doctors could not focus their efforts and time on treating each patient has been happening so far in Vietnam. Director General of the World Health Organization has said, "We are not just fighting an epidemic, we are fighting an infodemic." The World Health Organization explains that infodemics are an excessive amount of the information about the problem, which makes it difficult to identify a solution. In troubling times, social media helps distribute vital knowledge to the masses. Unfortunately, this comes with myriad misinformation. I would like to have a chat with Mr. Dong Anh, Master of Digital Communication at Diplomatic Academy of Vietnam, to understand more about the phenomenon of infodemic amid COVID-19. Hello, anh Dong Anh. Thank you so much for joining us today. So since the start of COVID-19 outbreak, we have witnessed the proliferations of fake news floating around regarding to the pandemic. So what is the reason behind such surge of misinformation during this time? Recently in the pandemic, I think people are worried and they feel that they don't know enough, and maybe they fear that the government is hiding something. So they tend to believe in whatever is sharing on social media, and that kind of news on social media are sometimes not correct. So there are many fake news recently. But then why does it often spread faster, much faster than real news, and why people often or tend to believe in fake news more than real news, and how dangerous is that? Because people are fear of this. People are fear of this pandemic, so they feel that they don't have enough information from the government, from the sources of information, from televisions. So and also because that nowadays people spend a lot of time on social media, so they're scrolling on the internet, on the Facebook, and they see whatever it's interests them, and I think that's the reason why they want to believe in what is happening on the internet more than what is happening outside in real life. So maybe that's one of the reasons. So I think there are two types of fake news. The first one is created by a person or a group of people with a purpose. Their purpose may be to get famous, to get a lot of followers, so that they can sell their stuff online, and maybe other political purposes, like before elections. That happened a lot in not just the US, but in all around the world. The second types of fake news is unintentional fake news. People mistakenly share unverified information on the internet. They feel, they think that it's interesting. It doesn't it doesn't affect them at all, but they just share it because it's interesting, it's nice, or whatever. And both types are very dangerous because you have seen people killed by that fake news. People die by misinformations, by fake news, and there are even government collapse by fake news. So how can one person spot fake news, and how do you protect yourself from misinformation? I think to spot fake news, we look for the source of information. Maybe you look for government organizations, well-known news agency, and try to double check it. Maybe not just seeing information on the internet or seeing news on social media. You can always, if that news happened in Vietnam or in a particular organization, you can always make a call, or maybe to call someone who know about that organization and double check that kind of information, whether it's correct or not.
And last question. So from your awareness and your knowledge, so what is the efforts that social media like Facebook or Twitter have been doing to stem the flow of fake news amid this outbreak particularly? Actually, when I was in Israel, Jerusalem in 2016, I know that Google was developing a platform called Crosscheck. So hundreds of news agency and website work with Google every day to verify the informations. And for information that they think that's not good or not the good news, they flag it so that other news agency would know that they need to check and double check for that kind of information. So that platform by Google is called Crosscheck, and it's working very well. Meanwhile, in Facebook, I think I was researching at the Facebook headquarters in Menlo Park 2018, and I know that they have a lot of tools to check for the source of information. But as you know, Facebook has 2.6, now about 2.4 to 2.6 billion users, 1.4 billion active users every day, and everyone is sharing a lot of information, and that amount of information is a challenge for any tools in the world. So they're trying, but I don't know whether it's working as they want it to be. Mm-hmm. And I don't know whether it works as perfectly in Vietnam as it works in the US. That's a good news to hear. And thank you so much for giving us such a useful information. If enthusiastic fool is worse help than no help, then the devil finds work for idle hands. It seems like COVID-19 outbreak has put many people jobless, which has created many destructive imbeciles. Over the course of last week, Vietnam has spotted many false information floating online. For example, on the April 2nd, a Facebook account named NKT spread a rumor that starting from April 3rd, all online selling would be banned. On the same day, a Facebook account named Vũ Trung dispersed fake news, claiming that there is one case tested positive for COVID-19 in Urca district, Đắk Lắk. Vietnamese authority pledged to impose hefty fines on those spreading fake news and rumors on social media. Yeah, finding reliable information in the digital age is already challenging enough, even more so during a global pandemic when fake news and misinformation and exaggerations are rife. So be sure to check out trusted sources of evidence-based information. 70% of COVID-19 patients in Vietnam are between 20 and 49 years of age, while in China and Italy, most of patients are 50 years and older. This means no age group is safe from the virus. A bigger problem is that some people show severe symptoms, but others are asymptomatic. This brings much higher risk of contagion in the community. And again, staying home is the key to protect yourself and the community. So that is IFO News. What are you doing at home to entertain yourself and to stay positive? Please share with us. Bye. Vừa rồi chúng ta đã vừa đến với IFO News cùng với Thanh Vân và Thu Dương. Chúng ta đã học được rất là nhiều những cái từ vựng hay ho, cũng như là một cái phần talk với lại thầy Đồng Anh. Các em nào mà muốn tìm hiểu về truyền thông mà muốn vào trường ngoại giao thì chắc chắn sẽ học với thầy Đồng Anh. Thầy Đồng Anh dạy môn truyền thông của trường Học viện Ngoại giao. Rồi, nói chuyện với các bạn chút xíu coi.
thích mục này quá. Đó, bạn My Huyền số nào cũng rất là thích mục này, rất là thích IFO News, cho nên là các anh chị ở trong admin và sản xuất nội dung cũng cân nhắc nha. Hồi nãy mình vui lắm bởi vì là rất đông các bạn vẫn theo dõi đến giờ này, và quan trọng là cái phần IFO News nhiều bạn không có thích. Lý do là tại vì nó khô lắm. Đó, nhưng mà mình thấy là các bạn ngày càng có một cái ý thức của những cái công dân rất là hiện đại, mình hiểu về những cái vấn đề mà xã hội thế giới đang gặp phải. Đó, và đó là một trong những cái kỹ năng của một người trẻ hiện đại, đúng không nào? Mình cũng vui là nãy có một bạn này lâu lắm không có gặp, nhắn tin là đang xem livestream. Shout out to Khánh là một người làm ngân hàng. Thực ra là cũng lâu lắm không có nói chuyện với Khánh rồi, nhưng mà ngày hôm nay nhờ xem livestream thì cũng kết nối lại được với Khánh. Tiếng Anh nó cần cho mọi người mà, từ một nhân viên ngân hàng cho đến cô kế toán, cho đến một bạn MC, thậm chí chỉ là một công dân bình thường của thế giới thôi thì bạn cũng rất là cần ngoại ngữ để có thể giao tiếp được với thế giới mà. Cho nên là mình rất là mong và hy vọng rằng các bạn có thể có được nhiều cái cơ hội để tiếp cận với lại tiếng Anh, tiếp cận với lại ngoại ngữ. Bạn có bí quyết gì để đạt điểm IELTS cao? Câu này hỏi khó về em. Ai cũng nói là để đạt được IELTS cao thì chắc chắn là bạn phải dành thời gian cho nó. Ngay cả cá nhân anh, lúc mà anh học thì anh cũng phải dành thời gian cho nó. Mình cũng phải luyện đề, cũng phải đọc từ rất là nhiều nguồn. Và có nhiều thứ khác, nó không có chỉ là việc bạn luyện đề nhiều đâu, mà nó đôi khi nó còn là sự luyện tập á. Bởi vì ví dụ là listening á, cái sự luyện tập nó cực kỳ quan trọng để làm sao để bạn có cái sự tập trung và nghe bằng cái bản năng của mình thì không có bị nhức đầu. Tôi đang không cố để nghe cái đoạn đó mà tôi nghe một cách rất là tự nhiên á, thì cái này nó chỉ đạt được thông qua là bạn phải luyện tập hàng ngày thôi, chứ đâu có cái gì mà tự nhiên cái đích đến nó ngay trước mặt mà mình không phải cố gắng thì nó quá dễ rồi, đúng không nào? Nỗ lực và quyết tâm nha. Rồi, như là bạn Minh Huyền có chia sẻ là For English nè, là một trong những cái app để đọc báo bằng tiếng Anh. Anh thì anh hay dùng Apple News. Anh dùng Apple News bởi vì Apple News nó rất là tiện. Đây, nó có top story và nó trending. Và nhờ vậy nó, ví dụ là anh sẽ chọn NBC News, People, báo chí của Mỹ cũng như là báo chí thế giới. Anh là một người làm về báo chí cho nên là anh cũng rất là quan trọng cái nguồn tin mình sẽ đọc là nguồn tin đến từ cái cơ quan báo chí nào, bởi vì nó thể hiện cái sự dân chủ của cái cơ quan báo chí đó, nó thể hiện cái sự đa dạng, từ thú vị trong cái cách mà đề tài mà thông tin. Ví dụ như là có những cái hãng báo chí lớn như là Reuters hoặc là BBC hoặc là CNN, họ đều có những cái motto riêng của mình, tức là những cái châm ngôn của nghề. Ví dụ như là BBC thì nó thì của họ là live the news, chúng tôi sống cùng với tin tức, live the news. Mỗi một correspondent, mỗi một cái phóng viên á, sẽ là một cái người mà sống cùng với tin tức đó. Cho nên anh tin vào cái triết lý đó, anh đọc của BBC ví dụ như vậy, hoặc là anh sẽ đọc của NBC News, bởi vì cũng có một thời gian làm cho NBC cho nên là mình cũng phải đọc báo của nhà mình, đúng không ạ? Đó thì các bạn thấy như đây, ở đây là những cái top bài mà trending mà anh dùng cho cái app này là Apple News. Ai mà có xài iPhone là có cái app này hết đó mọi người nha. Rồi, ok, có nên chép chính tả để luyện listening không ạ? Cái này cũng đã có rất là nhiều marketeer đã chia sẻ về cái tactics của từng loại. Nó cũng có điểm mạnh và nó cũng có điểm yếu riêng. Đó, tuy nhiên là nó sẽ mất nhiều thời gian hơn nếu như em chép chính tả. Em có đủ kiên nhẫn không? Và suy cho cùng thì tất cả những cái cách thức đó đều để rèn luyện cho mình cái trí não của mình, cái khả năng của mình học tiếng Anh, cùng để đạt được mục tiêu là mình sẽ phải thuần hóa cái não của mình để nghe tiếng Anh một cách tự nhiên nhất. Thì đó đều là cái mục tiêu của việc là technique này, kỹ năng kia nha. Rồi, các bạn ở đây mà có những cái app nào mà các bạn đang đọc và đang xài mà có thể chia sẻ cùng với mọi người thì nhớ hãy chia sẻ nha. Bởi vì mình rất là mong nhận được cái năng lượng của các bạn truyền đi, mặc dù là qua livestream thôi, nhưng mà mình tin rằng những bạn mà vẫn đang còn muốn làm nhưng mà chưa làm thì sẽ được truyền động lực bởi những bạn mà đã có những cái điểm thi rất là tốt và vẫn quay lại đây để chia sẻ, quay lại đây để học được thêm những cái mới. Đó là một cái năng lượng mà mình tin chắc rằng ngay cả chính bản thân mình bây giờ cũng đang rất là tự hào về những người bạn đang có mặt ở đây, những người bạn mà vẫn đang xem livestream và đang chia sẻ cùng mình cái thời gian để học cùng với nhau. Đó, chào các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến cái khung giờ của những chuyến đi. Chúng ta sẽ cùng đi du lịch với Thảo Tâm. Thảo Tâm cũng lần đầu tiên khi mà đến với Đà Lạt mà chơi những cái môn thể thao gọi là extreme sports như thế này. Thì Thảo Tâm cũng chia sẻ với mình là em yếu lắm, em chưa bao giờ em chơi mấy cái này em thấy nó hardcore dữ lắm, em không có dám chơi. Đó, mà cổ yếu thiệt, nhưng mà từ sau đó thì cổ quyết tâm là cổ phải tập thể dục.
Đó, nhưng mà Thảo Tâm cũng là một người rất là đặc biệt, tự tin về cái hình thể của mình, mặc dù là cũng thấp bé nhẹ cân thôi, nhưng mà cái sự tự tin đó nó khiến cho người ta đẹp lắm mọi người. Tin là như vậy đi, cho nên là mọi người có khen anh đẹp trai thì anh cũng nói là anh sẽ tự tin được như Giang Nguyễn. Anh thấy Giang Nguyễn đang theo dõi show của mình, quan sát bạn đâu đó khoảng nửa tháng, nhưng mà anh thấy Giang là một người rất là tự tin đó. Giang tự tin là em đẹp trai, em bằng cũng mới vào lớp 10 thôi mà em được 7.5 IELTS. Tự tin là rất tốt, và tự tin là thứ để khiến cho người ta tỏa sáng. Còn bây giờ thì hãy cùng thử xem là Tâm đã có lúc nào không tự tin ở Đà Lạt hay chưa, khi mà xuất hiện cạnh một bạn gái cao nha. Bạn này bây giờ học ở Canada rồi, rất là tự tin, và đặc biệt là practice yoga từ rất là lâu rồi, và có một cái lifestyle rất là healthy. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Thảo Tâm và chuyến hành trình của On The Go ở tại Đà Lạt và chơi những môn thể thao mạo hiểm cùng với Thảo Tâm nha. Nào, chúng ta bắt đầu. Thank you. Pleasure to be here. I'm chuffed and terrified at the same time. I hope they don't kick me out of the show after this episode. But in all seriousness, today I would like to talk to you guys about control. It's something that came to me as I was driving and controlling my vehicle on the way to the studio. This is one of my favorite sections on the show, IELTS on the go. And a big part of the reason is because I used to be on it, and that seems like a distant memory now. However, I'm very happy to welcome back our returning IELTS on the go host, Miss Whitlam Thao Tâm. And after hobnobbing in the UK, she's ready to come back to Vietnam, and she has traversed our beautiful country. She went to many beautiful different places. And the place in this episode is definitely one of my favorite destinations in Vietnam and one of my IELTS on the go highlights. However, she will not be alone. She'll be accompanied by our trusty friend, Elsa Speak, the unique artificial intelligence app that helps you perfect your English pronunciation 24/7. So let's follow along and see where she is. Hi, welcome to the very first episode of IELTS FACE-OFF of Season 5, and I am Thao Tâm. I am hosting On The Go, as you know, for this season. And this season, we're all about experimentalism, and we're all about traveling, and all about our very dear guests. And today, I'm in Đà Lạt, here with AI 24/7 AI English speaking coach by Elsa Speak, and also with this very beautiful young lady. Let me introduce her to you. Actually, let her introduce herself to you guys. Hi everyone, my name is Kim Hương. I'm 18 years old and I'm living in Đà Lạt. Okay, Kim Hương from Đà Lạt. I love asking our guests that come to this show what they love about their own city. So what do you love about Đà Lạt? Well, I was born and raised in Đà Lạt, and there are many reasons why I fell in love with the city. But I think I would choose the two top reasons why Đà Lạt has a special place in my heart. The first thing is the atmosphere. I mean, the atmosphere. It is very fresh, and as you can see today we have a little bit of sunshine. The weather is cool. It's mild, but it's mild, not too... It never gets scorching hot. Yeah, exactly, exactly. And as you can see, cherry blossoms are in their full bloom, so it is very romantic. Oh, right? romantic. And we're taking a stroll down together. Yeah. I have my hoa sim, my very special flower. Well, you know what. But I don't have Ngang with me, so that's a bit sad. But okay. No, but you have me. I have you. What's your second reason for loving Đà Lạt? Well, I have to say the architecture. The I architecture. love the architecture. Actually, one of my friends told me that houses in Đà Lạt look exactly like doll houses. Yeah. Do you feel the same? Yeah, it's true, because like every single house is about 2 or 3 stories tall. It's not too tall, but it's very wide because there's a lot of land. So, yeah, there's a lot of space for architectural creativity. Well, Đà Lạt was initially established as a resort, like a recreational destination for the French as well as the Nguyễn dynasty. So that is probably the reason why the architecture is still heavily influenced by the French architecture. And every house has like poetic vibes to it, with the vines and flowers and all these stuff like twisting and climbing on the fences. So I find those look so poetic and very scenic. Well,
I also want to ask you a bit about Dalak's nature, the fauna of Dalak. As you see, I'm very well decorated right now because they have so many flowers and it's just growing wild, right? So you can pick them and it just like blooms back up, like 5 more beautiful flowers just bloom right back up. So what do you think about Dalak's nature, about its trees and its flowers that makes it so special? Well, the most famous species in Dalat is probably the pine trees. And I think it is because of the well-preserved environment here that trees and flowers can grow comparatively more easily than in other areas. And also considering the weather pattern, it is very ideal for the flora and the fauna and all the species. I think it's beautiful living here with this fresh atmosphere. Yeah, it's so peaceful. And that kind of brings us back to how living green is very important to everyday life. And because the going green movement is ever strong since the upcoming years. Because we are more aware of the environment, we are more aware of the impact that we have on the environment, and we're taking very big steps, big strides into creating a more friendly and cooperative living space for both humans and the rest. We do have a friend on this trip with us, and that friend is called Elsa Speak. So I would like to introduce Hương here to Elsa, and we're gonna be talking about a topic that we've been talking about all this way up the staircase, and it's gonna be about the environment. This time, we are gonna be using the Elsa app to register some vocabulary concerning the topic of going green. So let's go to do that. Let's go. Let's go. Earth conscious. Earth conscious. Excellent. Renewable. Renewable. Sustainability. Sustainability. Yep. Right, so that is us learning with Elsa Speak for the very first time on season 5. And thank you so much for learning about going green with me. What are we gonna do next? Next up, I will take you guys to this place where we can immerse ourselves in the breathtaking nature. So what are we waiting? Let's go! Let's go! Let's go! Now, Dalat is undoubtedly beautiful, but in addition to the glorious vistas of hills and mountains, something that particularly struck me when I visited this city was the ability of the locals to speak beautiful English. And in this season, in keeping with the Dare to Do spirit, we are going to challenge not only our guest, but also our host to things that they have never experienced before, with the help of our friend Elsa Speak. So let's see what these challenges are. Okay, so here we are on the first IELTS on the Go challenge of this season. And can you tell me a bit about where we are? Hey guys, we are about to challenge ourselves on an exhilarating adventure. Welcome to Dalat Reup course. Okay, so I'm guessing we're gonna have to put ourselves on the to the test because it's gonna be quite physically demanding, I think. Yes, it is. This is a very ecstatic outdoor activity that makes a perfect stress relieving occasion with friends and family. So today we're gonna challenge ourselves with obstacles like traversing or rappelling and also sliding across these zip lines. Okay. And it's gonna be a little bit arduous. Just a little bit arduous. Okay, so we have a fitness model here with us and we're making friends, and I hope this is going to be a perfect bonding activity because we'll be screaming together. Most likely myself loud. But like, I am so excited and we're gonna go suit up right away. So let's go. This hurts a bit, but it's very fun. And I feel like I'm floating on air.
Not really, but you know, you get the idea. Not really, but. Hi. How are you doing? I'm walking. I'm still moving, so I think that's good. The ground beneath me is shaking, but I kind of feel graceful. So, Yay! You did it! So this is what happens when you don't practice on the daily. I had a prince come and rescue me. My Yang is waiting over there. I'm not coming anytime soon. Well, I guess Ngan has to wait until tomorrow. Yeah, he does. Yep. You just go ahead. You go ahead. I'll catch up very soon. Little Hold on. mermaid being caught in a fish net. Hold on. What Hi. a big fish I caught today. I want this game to be complete. Okay. Let's go. Our baby girl is going to make a leap of faith down the trees. Yay! Almost forgot English for one second. Did you feel the rain splashing into your face? Yeah, that was a nice touch. Right. I'm so done with this entire channel and show and everybody involved. But we conquer it. Yeah, we did. Woohoo! Wait, hold on. Oh. Oh, wait, I have to. Safety first, safety first. Okay. Wait. So. What does it say? I've reached the ending. I'm very tired. This is the first episode, and this is the first piece of yellow paper. So I've been told by the producer that we have to have the vocabulary of the day, or phrase of the day, or the idiom of the day for every single episode. And it will show us something new on our English journey. All right. Okay. Endurance. All right, so the secret word of today is endurance. And the irony is palpable. But also we have a friend who is here with us today, who was very vigilant. And she's going to help us look up the word. Her name is Elsa Speak. She's right here. Okay, so I will need you to help me read this word into the microphone and see if they recognize the word. Okay. Endurance. And the meaning of the word is the fact or power of enduring an unpleasant or difficult process or situation without giving away. Okay, so that was what we did today, right? I think it was only you. I got rescued once. Hey guys. I had to sleep on the net twice and got rescued once by a prince. That was sexy. Thank you. But we had a very fun day. And also my girl right here endured. She's very tall and very fit. So I think that's why. So this day just brings to us even more emphasis on why physical strength and everyday practice is very important to our daily life and also being an MC for VTV7 for some reason. Yay. So thank you guys for accompanying us on the IELTS on the Go challenge.
our very first episode. Now it's time to study IELTS. Anh hy vọng là đến giờ này nha, khi anh nói câu này thì bạn Jacob và bạn Trịnh Quang Trường vẫn còn chưa đi ngủ để nghe lời chúc. Bạn admin 4 đã chúc cháu 10 điểm Jacob đó. Chúc cho em ngày mai đánh đâu thắng đó nha. Chúc cho em sẽ sao ta? Thôi cứ tự tin đi em. Còn bước vào phòng thi hoặc là bước vào làm bài kiểm tra là cái gì đó thì cứ nghĩ là điểm thấp thì cũng đâu có chết được đâu. Đùa thôi, hãy cố gắng lên. Nãy giờ mạng bị lag. Hôm nay mình có Pillow Talk cũng sẽ là phần cuối cùng. Vừa rồi thì các bạn đã vừa đến cái chuyến hành trình của On The Go cùng với Thảo Tâm. Vẫn luôn rất là thích nghe Thảo Tâm nói chuyện. Dạo gần đây còn phải nói chuyện với mẹ Thảo Tâm nữa. Mấy ngày hôm nay cô Chi đều tâm sự rất là nhiều thứ. Cái chuyến vừa rồi cũng hay lắm, là chuyến đầu tiên mà Thảo Tâm đi mà kiểu như cố gắng tỏ ra độc lập với lại cô Chi đó, rất là dễ thương. Bạn đó càng ngày càng lớn, càng cho thấy rất là nhiều những cái thứ thú vị ở trong cùng một cô gái. Và những cái chuyến đi như vậy cũng học được nhiều thứ lắm. Tụi mình cũng sẽ bring back một vài những cái series rất là hay ho của VTV7. Ví dụ như là series Follow Us cũng sẽ tiếp nối ở trong những cái chương trình tiếp theo. Hồi nãy thì các bạn cũng đã thấy Lê Khánh Minh á, là một trong những cái giọng mà voice over rất là quen thuộc của IELTS FACE-OFF từ mùa 2, mùa 3 nữa. Đó. Và Khánh Minh và Trang Nhung cũng sẽ quay trở lại cùng với cái series học tiếng Anh qua mùa 7. Cái series cũng rất là hay. Nó sẽ giúp cho các bạn có được cái strategy, cái kỹ năng cũng như là cái chiến lược để làm sao để xem một show của IELTS FACE-OFF mà các bạn có thể học được và lọc được những cái thứ từ vựng hay ho hoặc là kỹ năng hay ho ở trong những cái rất là nhiều cái biển kim cương đấy, thì nó sẽ là cái gì đó. Và trong tương lai sắp tới tụi mình cũng sẽ xây dựng một cái giáo trình dựa trên những cái bài giảng mà cái bài giảng này sẽ dựa trên cái show. Ví dụ là bạn xem show và bạn cũng sẽ phải hoàn thành những cái giáo trình đó, và nó có rất là nhiều kỹ năng khác, ví dụ là pronunciation hoặc là speaking. Tụi mình sẽ liên kết với rất là nhiều những cái trung tâm đào tạo và các cái app khác nhau để cho các bạn có thể vừa xem show và vừa có thể thực hành những cái kỹ năng đó ở trong cái môi trường học hàng ngày. Đó, sẽ có một cái website như thế. Đó là câu chuyện của tương lai. Kinsa cũng dễ thương lắm. Hồi nãy Kinsa đã trồi lên để báo cho mọi người biết là mình vẫn còn thức đó. Và còn chúc cho Jacob là break a leg nha, break a leg nha Jacob. Mai em cố tình để gãy chân á, cố nha em, cố gắng gãy mạnh, gãy nhiệt tình nha, chân tay gì cũng được hết nha. Rồi mai em kiểm tra kín lịch. Các bạn mà đi ngủ, các bạn mà học cấp 2, cấp 3 thì có thể đi ngủ sớm hơn. Chương trình mình cũng sẽ kéo dài thêm một chút xíu nữa thôi. Sắp tới thì tụi mình cũng đang ở trong giai đoạn thử nghiệm mà, cho nên là các bạn cũng hãy chia sẻ rất là thật. Ví dụ như là những bạn có thể thức khuya hơn thì tụi mình sẽ sắp xếp một cái playlist ở những cái khung giờ khuya hơn. Nó sẽ có những nội dung khuya hơn, nội dung cộng hơn. Đó, ví dụ như vậy. Sẽ có những cái show mà các bạn có thể sẽ trầm lắng, sẽ sâu sắc hơn. Thì sẽ là câu chuyện của tương lai. Tụi mình sẽ cố gắng điều chỉnh để phù hợp cho nhu cầu của các bạn nhất. Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với Pillow Talk. Và Pillow Talk số này sẽ là câu chuyện của Khánh Vi. Và Khánh Vi sẽ có một cái đề tài là nếu như mà bây giờ có 2 cái điện thoại cùng gọi đến một lúc cho mình. Một cái là từ bạn thân, một cái là từ người yêu. Alo. Kiểu vậy, bạn sẽ chọn đi chơi với bạn thân hay đi chơi với người yêu? Tình huống này cũng éo le ha. Đi cả hai được không? Pillow talk, another night I hear myself talk. So, I'm reading this book. You are a badass. I know sometimes in your life you're saying this to your ex-boyfriend, girlfriend, or you're even saying this to your best friend. You are a badass, right? Anyway, that's fine. A lot of people are sending us a question. Chị ơi, làm như thế nào để cân bằng được giữa tình yêu và bạn thân đây? Bạn thân em nó có người yêu mà nó suốt ngày đi chơi với người yêu, nó bỏ em thì mà em tức không chịu được. I mean, it's fine. It's the case of everyone.
I know that finding the balance between your boyfriend or your girlfriend, your significant other half, with your best friend is incredibly hard. Sometimes it just freaks you out. So just calm down, stay relaxed. Number one, you should talk to your best friend. Because most likely you've known your best friend much longer than you've known your boyfriend. I know this is even harder when you are in I want to wake up every morning staring at you stage with your boyfriend. But you guys, best friend and you should be able to talk to almost everything. And something like this is no exception. And number two, you go to your boyfriend, you talk to him, or your girlfriend, you talk to her. And because you know communication is a super important factor in every relationship. You tell her what you want, you tell him what you feel, make sure that they understand you. And number three, you make certain days dedicated to specific people. For example, you plan a night out, girl night out with your best friend, and you have to stick to your word. You have to keep your promise. Just trust me. If you have a girls' night out, you've already planned it, and then your boyfriend calls you, hey baby, I want to go shopping a little bit. Can you go with me? And then you ditch your best friend. They will be mad, of course. I'm pissed off for her as well, and it will apply exactly the same to your boyfriend, to the fact that you blow off your girlfriend or boyfriend for your friends. That's it. And I think that everyone is making a mistake, and you will be forgiven if you are being honest about it. So just be understanding, be loving, be caring about others, and the most important thing is that page 133, love yourself, and life becomes a party. That's it. So I do hope that you will find an exact perfect balance with your boyfriend, girlfriend, and your best friend. And now, good night, and have sweet dreams. Chiều ngồi ngó subscribe, ngó vào channel ruột đau chín chiều. Ôi bạn chưa subscribe ư? Nếu chưa thì sắp kẻo nào mất nhau. Subscribe. Dễ thương mà. Luôn luôn thích những cái năng lượng từ cái cô bé này. Khánh Vi là một người rất khá trong cái việc gọi là storytelling, là influencer, có thể là một người có vẻ ngoài xinh xắn, có thể có sự tự tin. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy cái điều mà có đằng sau mỗi cái talent của IELTS FACE-OFF, đó là Phoebe Trần, một người quyết định quay trở lại Việt Nam để làm giáo dục. Sau khi mà cũng trải nghiệm về học hành từ khi còn rất là nhỏ nhiều quốc gia trên thế giới. Đó là Thảo Tâm, từ một cô bé của EF Challenge đến 8.5 IELTS, đến trường đại học Fulbright Việt Nam, đến nghề diễn viên và nhiều thứ khác nữa. Và cái cách mà Thảo Tâm kể chuyện và giao tiếp ở trong cái on the go đó, rõ ràng thấy tự tin quá, duyên quá, dễ thương quá. Chúng ta thấy cả Khánh Vi nữa, cái cách mà bạn chia sẻ cũng cùng là một cái đề tài thôi. Đề tài là nên phân xử như thế nào giữa bạn trai của mình và bạn thân của mình. Đó cũng đều là một trong những cái đề tài giao tiếp, và các bạn đã có thể sử dụng rất là tài năng cái khả năng của mình trong những cái mục tiêu giao tiếp như vậy. Mình hy vọng rằng những cái tấm gương như vậy sẽ truyền cảm hứng cho các bạn, để cho các bạn có thể có được cái động lực tốt và vững hơn nữa. Còn trong tương lai thì tụi mình sẽ cố để cho mỗi cái show và mỗi buổi tối nó sẽ đa dạng hơn. Cụ thể sắp tới thì mình sẽ có một người chuyên gia đã từng làm khảo thí ở các cái bài thi IELTS và cũng là công tác ra đề. Bây giờ hiện nay đang phụ trách hệ thống đào tạo của trường đại học Macquarie của Úc, thì sẽ trả lời cho các bạn rất nhiều những cái câu hỏi liên quan đến bài thi IELTS. Bữa đó mà các bạn có những cái câu hỏi gì thì hãy nhớ đặt câu hỏi nha, bởi vì là chuyên gia của chúng ta sẽ ghé thăm trực tiếp và sẽ giao lưu cùng với các bạn. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái challenge ở những cái trường ở trên khắp Việt Nam để nghe các bạn thử bước vào một cái challenge khi mà phải nói tiếng Anh ở giữa ngay sân trường, hoặc là khi mà tụi mình xông máy bước vào là bạn sẽ phải react như thế nào. Tụi mình cũng sẽ có những cái English Club để cho các bạn sẽ có cơ hội để được raise your voice. Ở trong các cái club của tụi mình sẽ có một moderator
sẽ là một bạn giáo viên người Mỹ của chương trình ETA, của chương trình Fulbright tại Việt Nam sẽ gặp các bạn ở trong ảo, và cũng có thể sẽ có những cái English Club diễn ra ở một số tỉnh thành thì là thật. Các bạn hãy chờ những cái sự kiện này của IELTS FACE-OFF và những cái chuyến xe của tụi mình sẽ đi khắp Việt Nam nha. Biết đâu là mình lại được gặp các bạn ở trong cái hành trình đó của mình, đúng không? Hồi nãy cũng vui lắm, hồi nãy thấy có bạn Thanh Thúy Nguyễn chia sẻ là bạn là sinh viên đại học vừa nghe nói mỗi đêm vừa học bài đêm từ cú mèo đó. Anh hy vọng là em cứ đang học bài và vẫn cứ được nghe những cái câu chuyện tiếp nối để mình có thêm động lực. Có vài bạn đi ngủ rồi, các bạn mà cần đi ngủ thì đi ngủ nha. Chúc cho Thư Trần ngủ ngon nè. Đó, chúc cho anh sẽ chào cool boy trước khi em leave. Ok rồi. Và ngoài ra thì mình sẽ có một vài nhân vật khác sẽ quay trở lại cùng với chương trình. Ví dụ là Thánh IELTS sẽ là một nhân vật cũng sẽ quay trở lại thường kỳ. Mình sẽ có những cái live Q&A cùng với những cái nhân vật experts, tức là những cái chuyên gia đến từ IDP, từ Hội đồng Anh, và sẽ có những cái live session để chia sẻ về cảm xúc của những bạn sau khi bước ra khỏi cái phòng thi IELTS như thế nào, và những cái format thi mới nó sẽ diễn ra như thế nào. Ví dụ như là thi với cái màn hình á, thì nó khác khi mà thi với lại một cái giám khảo là người thật ra sao đó. Các bạn phải chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống đó. IDP và British Council có những gì mới thì chúng tôi sẽ đem đến cho các bạn những cái thông tin mới nhất về IELTS, cũng như là cái nhịp sống của IELTS tốt nhất và nhanh nhất có thể ở trong những cái show trong tương lai. Hồi nãy có một người bạn đó, bạn Khánh, bạn hỏi là ủa nghề của Thắng giờ là làm gì? Nó là Thắng làm producer truyền hình. Thì thực ra producer truyền hình là không chỉ là người sản xuất ra content đâu. Chúng tôi hiểu về những cái giá trị lõi, chúng tôi mong muốn để có thể đem những giá trị lõi đó và nó sống và nó truyền đi thông qua những cái kênh khác nhau, để IELTS FACE-OFF không chỉ là một chương trình truyền hình, nó còn là nơi để cho các bạn vào đây để trút nỗi buồn, trút niềm vui, tỏ tình, tán tỉnh nhau, và thông qua một cái thứ ngôn ngữ duy nhất, đó chính là niềm đam mê đối với ngoại ngữ, đối với tiếng Anh. Và sẽ không có ngọn núi nào là quá cao nếu như tụi mình biết cách để vượt qua ngọn núi đó. Bởi vì những ngọn núi cao nhất ở trên thế giới này á, thì cũng đều được đặt chân lên bởi con người rồi. Cái giới hạn của con người nó kinh khủng lắm. Cho nên là mình mong rằng cùng với cái series đồng hành này, cùng với những cái dự án mà IFO sẽ làm cho các bạn trong tương lai, thì các bạn sẽ có được thêm nhiều những cái động lực và cảm hứng để vượt qua được nhiều những ngọn núi cao nữa trong tương lai của mình. Và mình tin rằng là không có giới hạn nào cho chính bản thân các bạn cả. Những người Việt trẻ đầy sáng tạo, đầy khát khao, đầy hoài bão, và sẽ có lúc các bạn sẽ phải hét lên rằng là ain't no mountain high enough. Và đây cũng sẽ là bài hát cuối cùng để thay cho lời kết và lời chào tạm biệt của IELTS FACE-OFF và của anh Tada đến tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có những giấc ngủ ngon, và nhớ nha, hãy có một ước mơ lớn để cho ain't no mountain high enough. Ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, 'cause baby there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you. Remember the day I set you free, I told you you could always count on me. From that day on, I made a vow, I'll be there when you want me, some way, somehow. 'Cause baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. my love is alive deep down in my heart, although we're miles apart. If you ever need a helping